Hello people, hi, hello, வணக்கம், welcome back to the stream. Hi, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? How is everyone? How is your wives, children's, everyone? How are they? என்ன பண்ணாலும் அந்த டைமுக்கு என்னால வர முடியல bro. நானும் என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன். ஆனா நான் அந்த ஸ்கெட்யூல் பண்ற டைமுக்கு ஷார்ப்பா என்னால வர முடிய மாட்டேங்குது. ஏன்? அது எனக்கு தெரியல. ஐகேடிடி சூப்பர்மேன் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். இப்போ ஆக்சுவலா இவர் ஃபிளின்ல விளையாடிட்டு இருக்காரு அந்த சூப்பர்மேனா இல்ல இவர் வேறயா? ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வழக்கம் வழக்கம் போல லேட் 2 நிமிஷம் எப்படியாவது லேட் ஆயிருதுன்பா. ஏனே தெரியல, எப்படின்னே தெரியல, எப்படியாவது லேட் ஆயிருது. ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி லேட் ஆயிடுறேன். கைஸ் கெஸ் வாட், இன்னும் 2 நாள் தான் இந்த புஷ் புஷ் முடி. அதுக்கடுத்து அண்ணன் போயிட்டு வெட்டு வந்துடும். எக்ஸாம் முடிஞ்ச கையோட போயிட்டு முடிய வெட்டிட்டு புதுசா ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும் ப்ரோ. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் 31ஆம் தேதி முடியுது கைஸ். எனக்கு இந்த சனிக்கிழமை முடிச்சுட்டு புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா நான் ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போறேன். நிம்மதியா தூங்குவேன், டைமுக்கு ஜிம்முக்கு போயிடுவேன், எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டேன், நிம்மதியா இருப்பேன். என்ன எக்ஸாம் ப்ரோ? அது இது இந்த எக்ஸாம் ப்ரோ, செம் எக்ஸாம் ப்ரோ. அது நான் சும்மா வச்சேன் ப்ரோ. ஓகே 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 ரைட்டு. வாட் எக்ஸாம் ஸ்ரீ? என்ன எக்ஸாம்? தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸை பற்றி நம்ம படிப்போம். ஸோ அதை பற்றிலாம் நான் இப்போ உங்களை ட்ராமடைஸ் பண்ணுறது விரும்பல. நான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் என் மண்டைக்குள்ள லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு மீம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஜிஎம் போட்டு ஒரு மீம் வரும். அந்த மீம்ல அப்படியே ஃபுல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸா மண்டை பின்னாடி இருந்து வரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இப்போ இருக்கு. ஃபுல்லாவே நான் படிச்ச அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இதுவும் அந்த இது கிராஃப் கிரீஃப் எல்லாமே அப்படியே மண்டைக்குள்ள போட்டு என்ன நோண்டிட்டு இருக்கு ப்ரோ. Sri, I am telling now, somehow TT haters are talking too much about their families. Really, I am telling, if you be Wilt fans or RIE fans or TT fans, TT is the biggest arg in TN. அப்படின்னு சொல்லிட்டு மஸ்டாங் சொல்றாரு. ஓகேவா? Your opinion is accepted, brother, because everyone can keep opinions without scolding your parents or relatives or கொண்டாட்டிகள் குழந்தைகள். யூ கேன் கீப் யுவர் ஒப்பீனியன். எஸ் அஃப்கோர்ஸ். வணக்கம் ப்ரோ பிரவீன் பால், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? மனைவிகள் குழந்தைகள் அனைவரும் நலமா? பால் ப்ரோ, ஸோ என்ன டைமுக்கு வரணும்னா நாங்கள் உங்களுக்காக மிஷன் தான் கொடுக்கணும் போல. இன்னும் டைமுக்கு வரணும்னா நான் உங்களுக்காக மிஷன் தான் கொடுக்கணும் போல. ப்ரோ நீங்கள் மிஷன் கொடுத்தாலும் நான் லேட்டாக தான் வருவேன்னு நினைக்கிறேன். அரியரா ப்ரோ? யோ நான் அவ்வளோ இதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. எப்படி சொல்றது, அரியர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. எந்த செம்ம எக்ஸாம் ப்ரோ, இது வேற ப்ரோ. இது அரியர்லாம் இல்லை ப்ரோ, அரியர் எக்ஸாம்லாம் கிடையாதுயா. நத்திங் ட்ராமடைஸ் மோர் தேன் ஐஐடி ஜேடபிள்யூ. தம்பி ட்ரிக்னாமெட்ரி படிச்சிருக்கியா? சைன் டீட்டா டிவைடட் பை காஸ் டீட்டா என்னன்னு தெரியுமா? அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இல்லை, அது வேற. என்னன்னு தெரியுமா? என்ன அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன், எனக்கே வந்துச்சு 10ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சது. வாட்ச் குரூப் பி மேட்சஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ப்ரோ, நைட் ரைட். டு ஹிஸ் ஹேட்டர்ஸ் ஐ am telling too much hate in English commentary. டு ஹிஸ் ஹேட்டர்ஸ்னா யாரோட ஹேட்டர்ஸ்? டிடியோட ஹேட்டர்ஸ் சொல்றீங்களா? Arrear exam on 25th Feb. From last week study leave, watching your live now. Med student here. Med student.
யோ அரியர்லாம் இல்லையா நானு? ஏன் நான்லாம் அரியர் எடுக்கலையா? உங்க ஏஜ் என்ன? எனக்கு ஆச்சு ப்ரோ 20 வயசுக்கு மேல ஆச்சு ப்ரோ எனக்கு. tan theta sin theta by cos theta is equal to tan theta. கரெக்டா சொல்லிட்டாரு ஆதில் எம் ஃபாரிஸ். பாருங்க மெட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி தெரியுது. நீங்கலாம் வந்து என்னடா படிக்கிறீங்க 10ஆம் கிளாஸ் 12ஆம் கிளாஸ் எங்க அண்ணனை பார்த்து கத்துக்கோங்கடா. எஸ் ப்ரோ ஆல் என்ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோ. நான் என்ஐடி ஸ்டூடெண்ட் லேமோ நண்பா. அப்போ புரியுது எனக்கு. டுடே இன் இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி டூ மச் இஸ் ரியலி இட் இஸ் இரிட்டேட்டிங் வெரி சோ வை சப்போர்ட் இஃப் யூ ஹேட் டாக் அபவுட் ப்ரோ. நான் என்கிட்ட வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவேன். இது வந்து ஆட்டோ பின்னாடியே எழுதி வச்சிருங்க சரியா? ஆட்டோ பின்னாடி எழுதவேணாம். பேனர் போட்டு ஊரு ஃபுல்லா வந்து எழுதி வச்சிருங்க இந்த லேனுக்கு சரியா? என்னன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ லவ் அ டீம் it doesn't mate you got meta it doesn't mean you got to hate the another team or other team ஓகேவா? ஐஃபன் ஸ்ரீ ஓபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனர்ல போட்டு அடிச்சிடலாம் ஓகேவா? அங்கிள் ஃபார் வின் ஃபார் ரியல் வின் என்ன எழுதுனே தெரியல ப்ரோ எனக்கு. அரியர் இல்ல பார் எக்ஸாம்யா அரியர்னு சொல்லி பயம் காட்டாத ப்ரோ. பார் எக்ஸாம்னா என்னது? பாதியில விட்டு போன எக்ஸாமா பார் எக்ஸாம்னா? ஓகே கைஸ் நம்ம வந்து வள கொலகளெல்லாம் விட்டு அப்படியே வந்து இப்போ மேட்ச்க்குள்ள போயிடுவோம். மேட்ச்க்குள்ள போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பி மேட்சஸ் பார்த்துட்டு நீங்க குரூப் பி மேட்சஸ் பார்த்துட்டு ஓடிடுறீங்கடா நீங்க. அப்புறமா குரூப் ஏ வந்து எனக்கு என்னடா பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுது எனக்கு. லைவ் அப்புறமா வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி சப்பையா போகுது ப்ரோ. அதனால ஒரு குரூப் பி ஒரு குரூப் ஏன்னு பார்க்கலாமா? தட் வில் பி டூ மச். நான் வந்து ரொம்ப கார்பரேட்டா யோசிக்கிறேன். கிராஃப்டன் மாதிரி யோசிக்கிறேன் நான். பாருங்க அவனே வந்து ஒரு நாள் குரூப் ஏ ஒரு நாள் குரூப் பி தான் வச்சிருந்தான் பையன். அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கார்பரேட்டா யோசிச்சு நம்ம வந்து ஒரே நாள்ல வந்து 2 குரூப் நடத்தணும்னா 2 குரூப்புக்கான வியூஸும் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி பையன் வந்து 3 மேட்சஸ் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். ஒரு டெசிஷன் எடுத்தானா இந்த கிராஃப்டன் பையன் அதுல நிக்கவே மாட்டான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு. நான் அவனுங்களை நம்பி வீடியோ போட்டுறேன். வீடியோ போட்டதுக்கு பண்றது நானு. If they end up winning this fight, Necro, I mean, it gives them already a good momentum on ஜுட்சு ஜெனிசிஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா இதுதான் வந்து டீம் தமிழாஸோட லாபி. has made sure that in a way can find stability today on the overall leaderboard. கைஸ் இன்னைக்குலாம் வந்து நீங்க ஹேட் வச்சிருந்தீங்கன்னா நான் டைம் அவுட் போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நேத்து நிறைய நல்ல கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களால மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கே காண்டாவுது. நல்ல கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் இன்னைக்கு கண்டென்ட் எடுக்கிறதுக்காக போகும்போது இந்த கமெண்ட்லாம் நம்ம பார்க்கவே இல்லையே எவ்வளவு அறிவுபூர்வமா கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. தேர்ட் ஜோன்ல இருந்து பாப்போம் ப்ரோ. The man with the nade out or the nade takes one of them out and Sinway has the upper hand anyways. But இன்னுமாடா அவனுங்க அந்த ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. பெக்காடோல தேர்ட் ஜோனே வந்துருச்சு ப்ரோ. ESPORTS taking on Team X ESPORTS. லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Hunters has been brought back but not with மேட்டா and the nade from Monty actually கிளாஸ்மேட் ஸ்கூல் மேட் அந்த மாதிரி ப்ரோ. நீங்க ஏன் ப்ரோ மேட்னா வந்து அந்த மேட்டே நினைக்கிறீங்க? உங்க திங்கிங் சரியில்லை ப்ரோ. ஹை ப்ரோ மது ஓபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மெம்பர் விக்னேஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மெம்பர்ஸ்க்குலாம் ஸ்பெஷல் வருங்க கைஸ். நலம் ஸ்ரீ மனைவிகள் இல்ல மனைவி மட்டும்தான். மனைவிகள் இல்ல மனைவி மட்டும்தான். ஓகே பால் ப்ரோ உங்களை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ப்ரோ. Group A so boring. ஆமா ப்ரோ. Group A is irritating bro really. கார்டன் இன்னைக்காவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா கைஸ்? ஒன் வேர்ட் எஸ் நோ. கார்டன் எஸ்ஸா நோவா அவ்வளவுதான். பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா எஸ் இல்லனா நோ. வேற எதுவும் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. Are these able to shut down Hunters? The remaining players of Genesis Esports still in the back. Necro, something has gone wrong. கோபாலு இப்பதான் கோபாலு பாக்குறேன் நானு. சாரி கோபாலு. ஷேர் இவ்வளவு நேரம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாம நீங்க மேட்ச் நினைச்சு என் ஃபேஸ் ரியாக்ஷனா பார்த்திருந்தீங்க. ஓ ஷிட் ப்ரோ. ஓ ஷிட் ப்ரோ. தட் இஸ் எம்பாரசிங். ஓகே எம்பாரஸ்மெண்ட் கைஸ். ஓ ஷிட் ஓ ஷிட். வெல்ட் ரவுண்ட் 1 மஜா பண்ணிருக்காங்க போலயே. ஆமா நல்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க.
டுடே ஹிந்தி கமெண்ட்ரியில ஸ்ட்ரைக்கர் பத்தி நல்லா சொன்னாங்க. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அசால்ட்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நைஸ். ஸ்ட்ரைக்கரை ஞாபகம் வச்சிருக்காங்களா ப்ரோ? ஜிஜி. ஜிஜியா? ஓகே. நலம் ஸ்ரீ ப்ரோ குரூப் பேச போறீங்க. இஃப் பாஸ்ட் ஒன்லி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் இயர். அதர்வைஸ் பேட்ச் மிஸ் ஆர் கோ ஹோம். ஐ எம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா ப்ரோ. ஆமால ஆதில் ப்ரோ ஸ்ரீலங்கா. ஓகே எஸ் நோ. என்னயா பாதி பேர் எஸ்ன்றீங்க பாதி பேர் நோன்றீங்க. ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இதுவே ஒரு கண்டென்ட். அவ்வளவுதான். தொட்டது கட்டதெல்லாம் கண்டென்ட்டா மாத்துவேன் நானு. அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். நல்லது மட்டும் தான் கண்டென்ட்டா போடுவேன். They're falling apart like a house. Hey bro, Alan Sherwin, வாங்க bro. Left bleeding and Team X Esports now I believe have enough room to go for a reset. Guys, கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டபிளா உட்கார்ந்துக்கறேன். The opponents too much. You gave them a chance to fight back. I was about to type your camera is not focusing clearly. The Hipsy, welcome to the stream. That camera just ignore it. That is I don't know why 14,000 camera not at all working properly. S12K just destroyed them one by one. Yeah, we need a replay of that fight for sure. I would love to see what happened, man. I mean, yeah, Sidway, I don't know, man. Come on. சினுவே செத்துட்டாங்க bro. இப்பதான் சாவறானுங்கடா அவன். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இருந்து செகண்ட் ஜோன் வரையும் ஃபைட் எடுக்கறானுங்க bro. சரி ஓகே அது ஒண்ணும் அவ்வளவு பெரிய டைம் இல்ல. 10 நிமிஷம் அவ்வளவுதான். Bro is gonna milk content from everything. We would not have been this upset if Sinue actually were aggressive, took a Not from everything, bro. This one is just annoying because they held back for what, like, I think a good 8 minutes? Yeah. Especially a drop clash going on for such a long time is already 8 நிமிஷத்துக்கு டிராப் ஃபைட் எடுத்துட்டானுங்களா bro. FK வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஃபா bro மில்கி நாளைக்கு போடுறேன் பாருங்க கண்டென்ட். அதே ஃபான்னு போட்டு. So yeah, it's already a big negative. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு பேசு bro. பண்ணிட்ட bro. ஜெய்சீலன் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். bro மேட்ச் 13 பார்க்கலையா? யோ என்னையா வியூவர்ஸ் நீங்க? நான் தான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மிராமர் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் மட்டும் தான் ப்ரோ மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க. வாட் ஆர் யூ கைஸ் திங்கிங் அபவுட்? நான் பாட்டி பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா என் கூட அப்படியே சேர்ந்து பாப்பீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? நான் தான் பேசிட்டே ஏதோ கிறுக்குத்தனமா வந்து ஒரு மேட்ச் ஸ்கிப் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன். மேண்டி அகைன் ரீ என்ட்ரி கொடுப்பானா? கொடுப்பாரான்னு கேளுங்க ப்ரோ. Their way of finding space inside of the circle, it was amazing. Then the momentum has completely shifted in the favor of their main rivals, which was the ESPORTS. And of course, அப்படின்றது வந்து மேண்டிக்கு தான் ப்ரோ தெரியும். டிலே வெச்சிருக்கியாயா? இல்ல நான் எல்லாத்தையும் டிலேல படிக்கிறேன் chat அவ்வளவுதான். Again fa. ஓய் நீங்க ஏதோ ஆயிடுச்சு ப்ரோ எனக்கு. ஓ ஷிட். திருப்பி fa. Hey guys, no fa, no more fa guys. We got ஒரே செகண்ட் ப்ரோ கால் முட்டி வந்து லைவ்ல தெரியுதா? இல்ல தெரியல. ஓகே டீசன்ட்டா இருக்கு guys. ஓகேரா ஐரா ப்ரோ யூசுவலா இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லல. just the most efficient way to get cosmetics inside of the game, man. Who will இறங்கல் மேட்ச் மஸ்டாங் வந்து ஒரு கமெண்ட்ட 10 முறை சொன்னா ஒரு கமெண்ட்ட ஒரே கமெண்ட்ல 10 முறை போட்டு அது ஒரே கமெண்டா போட்டுருக்காரு. நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுனா நீங்கலாம் வேற ப்ரோ வேற மாதிரி ப்ரோ. உங்களுக்குலாம் வந்து NIT என்ன MIT என்ன அந்த சிலபஸ்லாம் அத்துப்படி நான் இப்ப சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுனா. That's the second time I've been asked here in 2 games in a row while casting. 3 not sringinga. Hey man, both of us come from similar backgrounds. Siriana dia. Hi bro, Kids Spidey vaanga welcome to the stream bro. Seems like they are going to be Aira, welcome to the stream bro. Kumaravel Yogesh. Teams are going to be expecting the circle to kind of shift on. Bro, Miramarla Siniviya 1v3 பண்ணுவான் 4TR player. பாப்போம் bro. Siniviக்கு 100 ஆயிசியா? சரி ஓகே மிராமர் மேட்ச்ல கொன்றுவானுங்க அது வேற கதை. இப்போதான் சொன்னீங்க 1v3 அடிஸ்டானே. ப்ரோ என்ன கதை நான் அப்பப்போ வந்து எதெல்லாம் பொட்டன்ஷியல் ஷார்ட் கண்டென்ட்டோ அதெல்லாம் வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கைஸ். தேடுறதுக்கு கடுப்பாவது. காலையில இருக்கிறது 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம். அதுக்குள்ள நான் அந்த கிளிப்பை தேடி எடுக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு உயிர் போயிருது ப்ரோ. சினிவே இது ஒரு ஃபா கண்டென்ட். Yeah, pretty much, but as you said, Sinue, they need to be என்னோடதே ஃபா கண்டென்ட். If they
gets spotted out by ஓகே RIE 2 கண்டென்ட் ESPORTS, எடுத்தாச்சு and they ஏன்னா spot ஸ்ட்ரீம் Decisive ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு நேரம் right ஆகுது away. Then there's a 15 cluster நிமிஷத்துல bomb 2 shooting from கண்டென்ட் inside of that military bridge towards Ferry முடியுமா and கொஞ்சம் Simba ஃபார்வர்ட் are பண்ணுங்க exposed. நீங்க கேட்டு நான் பண்ணாம இருப்பேனா ப்ரோ இருங்க ப்ரோ இந்த இடத்துல வந்து இவாக்ஸ் போட்டு பொளக்குறாங்களா இல்ல இவாக்ஸ போட்டு பொளக்குறாங்களான்னு பாப்போம் ஃபைட் யார் இது Evox, and now Mori gets taken out with his shotties. And Yeah. he's gonna get completely annihilated. நான் ப்ரோ இவாக்ஸ் வந்து 4TR மார்ட்டியை வச்சு கேங் பேங் பண்ணி விட்டாங்க Game is about to get extremely chaotic. Evox on the move, caught off இப்போ ஒரு guard by 2 the ஃபா side of உங்களோட Rising என்ன நான் Esports. சொல்றேன் பாருங்க And it's just down to Evil and his evil plans. நீங்க ஒர்க் போறீங்களா ப்ரோ எனக்கு 1008 வேலை இருக்கும் ப்ரோ TKM lurking nearby, but look at that. திடீர்னு ஏதாவது வந்து எனக்கு ஒரு பிராண்ட் டீல்து வரும் அது பிராண்ட் டீல்து பேசிட்டு இருப்பேன் நானு Evox already eliminated for the game. Zutsu taking on the திடீர்னு side வந்து of எனக்கு Onyx at the படிக்கணும்னு same தோணும் time as படிப்பேன் well. And Rising திடீர்னு ரொம்ப Esports எனர்ஜெட்டிக்கா for இருக்கும் ஜிம்முக்கு TKM, போவேன் he goes out, not enough damage பைத்தியம் on ப்ரோ that நானு hovercraft. ஏதாவது ப்ரொடக்டிவா Secure பண்ணிட்டே or இருப்பேன் not, ப்ரோ நான் or maybe put that vehicle out of commission, but now தூங்குறத maybe தவிர்த்து எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் ப்ரோ future exits to the right side. புட் சம் லாங் ஷாட்ஸ் யுவர்ஸ் இஸ் டூ லோ ஐ மீன் டைமிங் புரியுது ப்ரோ சரண்குமார் Compounds inside here. We கொஞ்சம் have லாங் ஷாட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்றேன் இன்னைக்கு ரெண்டுமே லாங் ஷாட்ஸ் தான் ப்ரோ the fray, and from outside, who's going to be looking in here? We have Kalinga Esports and Team Tamilas. பிராண்டி இல்லையா யோ பிராண்ட் டீல்ஸ்யா யப்பா சாமி But not going to be able to take it out here. பிராண்டி இல்ல ப்ரோ பிராண்ட் டீல்ஸ் Wildfangs may have gotten the earlier drop, but seems like they do not have the numbers to finish this fight. Yeah, they kind of found a few openings for themselves, but Lastade recovering in a very beautiful manner, putting pressure on the players of Wildfangs. Now a utility dump on towards Sensei's building. இவர் வந்து ஸ்டோன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும்னா தூக்கி போட்டு கன் எடுத்து சுட்டுருக்கணும் அந்த டோரை அப்படி பண்ணியிருந்தாருன்னா அது உள்ள போயிருக்கும் பாத்தீங்களா என் கேம் சென்ஸ கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு 2 ஃபா உங்களோடது நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்களா புட் சம் லாங் ஷாட்ஸ் யுவர்ஸ் இஸ் டூ லோ ஃபார்வர்ட்னு சொல்லிட்டு பேக்வர்ட் பண்ணுறீங்க ப்ரோ ஓகே ஓகே எனக்கு தப்பா கேட்டுச்சு போல ப்ரோ டிடி மோஸ்ட் கில்ஸ் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ டிடியோட மோஸ்ட் ஆஃப் தி கில்ஸ் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்களா ரைட் டிடியோடது ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல டிடி ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்களா வேலண்டைன்ஸ் டே வேற வருது அதனால உங்களுக்கு வேலை அதிகமா தான் இருக்கும் ஒரு வேலையும் இருக்காது எனக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே 12 மணி நேரம் லைவ் பண்ணுமா சொல்லுங்க 12 மணி நேரம் லைவ் போடுறேன் நீங்க 12 மணி நேரம் உட்காந்து பாப்பீங்கன்னா நான் 12 மணி நேரம் உட்காந்து லைவ் போடுறதுக்கு ரெடி வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு அப்படிதான் சொல்ல மாட்டேங்க நான் ஜிம்முக்கு போகணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆமா ஜிம்முக்கு மட்டும் தான் போகணும் அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் வேலை இருக்கும் ஏதாவது அது மட்டும் முடிச்சிடும் ஓ கோட்டன் ஐயோ நல்லா அடிச்சான்டா பையன் டிடி ஓடுது ப்ரோ ஓகே ரைட் ரிமைனிங் 12 hours மஜா தான் 24 hours ஸ்ட்ரீம்லாம் போட முடியாது ப்ரோ யூடியூப்ல மேக்ஸிமமே 12 hours தான் ப்ரோ goes into the wrong building and they need to pounce. They have a reset. We've seen this fight happen before. The last time it did not work out too well for the players of Genesis and Hunters. He's holding back. Now he sees one man takes him down. Hunters grind எல்லாம் வந்து பயங்கரமா விளையாடுவாப்ல. Lastade holding themselves back. சரியா அடிச்சான்டா. Wiper. Joesh extremely low. And along with the nades, they're trying to flush through. Zap does get traded out. Should be a finish in the hands of Lastade. In Genesis, they're trying the level best not to lose players, but they do not realize players from Lastade are present to either sides. The wipeout finally comes through. Wow, முடிச்சிட்டாங்களா? Their rotation timing has been completely. Maybe நீங்க 12 hours போடலாம், but நாங்க இருக்கணுமே. Pikachu பாருங்க, Pikachu got plans, bro. Pikachu has got plans, guys. கம்புடு வந்து நீங்க போடுவீங்க நாங்க இருக்கணுமே நாங்க கால் கரெக்ட் பண்ணிட்டோமே நாங்க எதுக்கு உட்காந்து வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு உங்க மூஞ்சி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு வெரி பேர் ஓகே ஜோன் பக்கத்துல வந்துருச்சா ரைட் and also Kalinga Esports. XC எங்கடா ரைசிங் எங்க இருக்காங்க Rising Esports in that country is a three-way esports. We saw a big fiasco between TK. ரைசிங் எங்க இருக்காங்க guys where is rising guys
Kalinga, TKM, Sinive, Nonex, Zutsu, Adi, Genesis. PM, 4TR, and also Kalinga. Okay, and the orange தான் ரைசிங்னு நினைக்கிறேன். Rising esports in that country. It's a High attitude bro. Nobody's getting out in that fight. They are going to வாடா fight நிக்கு. each other out. Welcome to the stream டா There boy. are too many teams on the north side as well. But let's take a look at the replay of that fight. Attitudeல ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்ல. இன்ஸ்டால வந்து Getting the second pump. அது hidden requestல இருந்துச்சு. சரியா? And just turns his back, gets taken out. Yeah. ஆரஞ்சு கலர் பாத்துட்டேன் ப்ரோ பாத்துட்டு டிராகன் ஓபி பாத்துட்டேன். இங்க பாருங்க ஜோயேஷ் பாருங்க. But I think from the players of எல்லாம் பறந்து இன்ஃபோவே இல்லாம மேல வந்து அடிக்கிறேன்ற பேர்ல ஏதோ yeah, you knew his position, but Joyesh should have been spotted much cleaner. Stone. எப்படா இவன் இங்க சொல்றான் அவன் அங்க சாவுறான் எனக்கு புரியல இது இங்க பாருங்க Take it out. Yeah. A little bit unfortunate though. அடிச்சிட்டாப்லையா ஜோயேஷ் தான் லாஸ்ட் மேனா லெஃப்ட் வந்து இந்த இடத்துல அடி வாங்குறாப்லையா இந்த பையன் இங்க பார்த்துட்டு சுடுறான் இவன் எப்படா செத்தான் கைஸ் வாட் இஸ் திஸ் இங்க பாருங்களேன் உங்களுக்கா நான் ரீவைண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு செகண்ட் ஓ Too many teams on the north side as well. But let's take இங்க ஏறானா ஸ்டோன் பிஜிஎம்ஐ கீழே நாக்கா Sade forces him. லாஸ்ட் ஆடையில இன்னொரு பையனும் நாக்கா And decides like இங்க அடிச்சிட்டாங்களா மேல ஏறாங்களா கைரோ கார்ட நாக் வச்சிட்டானா ஹண்டர்ஸ் ஜோயேஷ் மேல ஹீல் பண்றாரா இங்க பாருங்க ஸ்டோன் பிஜிஎம்ஐ நாக்ல இருக்காப்ல ஜோயேஷ் மட்டும் தான் லாஸ்ட் மேனு ஓகேவா ஜெனிசிஸ்ல ஒரு நண்பன் கிராவிட்டி இங்க இருக்காப்ல ஓகே கிராவிட்டி எதிரில இருக்காப்ல கிராவிட்டியோட நேடோ a little bit unfortunate though. இருங்க பாப்போம் Fortunate, but I think from the players of இவனையும் அடிச்சிட்டாப்ல much cleaner. இங்க பாரு ப்ரோ இந்த பையன் வைப்பரு இங்க பாத்துட்டு சுடுறான்யா Stone BGM was there. Yeah, you. இவன் எப்படியா செத்தான் எனக்கு அதான் ப்ரோ புரியல Players of Genesis, this should have been much cleaner. Stone BGM was. ஸ்டோன் பிஜிஎம்ஐ செத்தது மட்டும் காட்டுது எப்படி ப்ரோ லெஃப்ட் பில்டிங்ல இருக்கிறனால பிளேயர் பாருங்க அதான் ப்ரோ அதுதான் நேடு போட்டு கொண்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ரைட் நம்ம வந்து ஒரு செகண்ட் ரொம்ப டிடெக்டிவ் ஆயிட்டோம் கைஸ் தேவையில்லாத டிடெக்டிவ் வேலைலாம் இதனால தான் பார்க்க கூடாதுன்றது லெஃப்ட் பில்டிங்ல ஒரு பிளேயர் இருந்திருக்காங்க நேடு போட்டு வந்தாரு அந்த பிளேயர் Team X Esports, a team that actually begs anyone to show up to take a fight against them early. This time though, Team X Esports, they are a little bit spread apart. Players a little bit far away from each other. So எங்கடா இந்த டிகேஎம் ஒருத்தன் தானே கிராவிட்டி கவர் ஓகே பாத்துட்டேன் கில்ஃபீடியா பாரியா பாத்துட்டேன் சாரி ஐம் சாரி தட்ஸ் மை மிஸ்டேக் because you have H4K present towards என்ன கைஸ் இது நேடு இல்ல கன்னு of course once they try to close the நேடு புடிச்சிட்டு இருந்தாரு open fields கண்ணா அந்த இடத்துல ஒரு பிளேயர் இருந்தாரு எண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் எண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஓகே குவைட் நேடு Let's see how the circle shifts first. யோ செத்துட்டாயா அவ்வளவுதான் விடியா அவன் ஆக்கு போட்டு அடிச்சிருந்தாலே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ அந்த கான்வர்சேஷனை விட்டுருங்க டிராப் பண்றேங்க நெக்ஸ்ட் கான்வர்சேஷன் போலாம் Vanguard, who in this case has the upper hand to just push ஸ்லோ மூ ஐயா ப்ரோ லெஃப்ட் பில்டிங்ல நெக்ஸ்ட் பில்டிங் ப்ரோ இது ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் கிடையாது from those angles because it seems like ஆமா அதனாலதான் வந்து சரி ஓகே இதெல்லாம் எடுத்து ஓகே ஒரு கண்டென்ட் மாட்டிருச்சே அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா வந்து பக்கத்து பில்டிங்ல ஒரு பிளேயர் வந்து போட்டான் அவனை சே there for the longest time. Zutsu, not exactly sure what happened there. வாங்க ப்ரோ கேபேஜ் பாய் And I think only Ash நேட் இல்ல கன்னு yeah Zutsu end of was discussion there guys for okay a end of bit discussion there end of when, discussion end of that discussion I please believe Non-X and Far. beaten down over there. no more far bro Switching focus to the players of Team X Esports who are Dhanush welcome to the stream bro Karthik welcome to the stream Kumaravel Yogesh welcome to the stream எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க Esports. I think that's a very good position, and as you said, they need to fortify themselves over there. They need to play defensive, and if they can, this is going to be a top 4 finish for them. But guys back to this Vanguard. Vanguard team is an அருமையான அணி So the players of H4K, Crypto hits the floor. Anuj 2OP is still left standing. Vanguard has lost 2 players, and Anuj needs to find these trades, needs to find a way to and the opposite H4K வந்து Vanguard விட கொஞ்சம் நல்ல டீம் bro அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து Vanguard அடிக்குறாங்க And now Anuj 2OP stuck in a 1v2, gets finished off as he tries to peek the wizard with the S12K. Very clean takedown here coming from H4K.
Unfortunately, Oh shit. they got eliminated. நல்ல டீம்னு சொன்னேன் bro நான் அந்த டீமை. என்னடா இப்படி பண்ணிட்டீங்க? In this game, coming in from the beach lines, from the south side, they do find the members coming from Team Tamilas as they want to try. ஐயனே ஜிம்ல இருந்து வாடா பாய் பீட்டர் சூப்பர்ரா ஏய். Maybe good, but என்ன டே இன்னைக்கு? பேக்கா பையா லெக்கா. But right now, TWOB, they don't really need to move a single muscle, knowing that Team Tamilas, they have to react first from outside the zone. But it seems like very PS வாயில விளக்கூடாது bro. வாயில விளக்கூடாது. They just don't want to. ஏய் இது வேற எது சொன்னாலும் இன்னைக்கு ஃபாஃபான்றானுங்களே. Teams on the north, look at this, Kalinga Esports. Omega force the prone out in the open, hoping to get some. காக் பண்ணிட்டாங்களா இவங்க அந்த டீமை? As the teams from the compounds in the northwest corner for shoulder. Okay, nice. Has not concluded at all. Guys, எவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் போடுறீங்க ஷோல்டருக்கு? And Sinway now spots out Kalinga. Yeah, but shots taken by Rex Boy at the hands of Kalinga. In Kalinga Esports, they have concrete cover to work with, so I always feel that's much better in terms of positional superiority. Anyway, சாவல இன்னும். Okay, அது மிராமர் மேட்சோ. ஆமா ஆமா, சாரி. ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி மேட்ச்ல மிராமர் பாத்துறோம் guys. அதனால தான் வந்து இன்னவே செத்துறாங்களோ நினைச்சேன். இன்னைக்கு எல்லா மேட்சும் ஜாலியா போச்சு. நைஸ். அப்போ விடுங்க. நீ அப்போ நிறைய கண்டென்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கில் எடுத்துருக்காப்ல இப்போதைக்கு. என்னடா நீங்க ஒரு கார் போட்டு 2 டயர் பக்கத்துல 2 பேர் படுத்துட்டு இருக்கீங்க? அவன் என்னடா மரத்துக்கிட்ட படுத்துட்டு இருக்கான், இவன் என்னடா வண்டி எடுத்து ஜாலியா ஓட்டு இருக்கான். என்னடா ஸ்பிளிட் இது? ஏன் சென்டர் ஜோன்ல இருக்கானுங்க இவனுங்க ஆணி மாதிரி. Team X Esports, non-X, Jutsu. Well, Ash from the side. Bro, is the last man left. TWOB. What is wrong with this team? Kalinga ரெக்னம் காரியா மாதிரி விளையாடுறாங்க. யாருமே அந்த மாதிரி பொசிஷனை எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி. Making a move, TKM holding down the fort. The nades being dropped here, dropping down shoot pretty down low. But here comes the push from 4TR. Pain his life, find the first connection, and now Zara last man. ஆனா அவன் வந்து உண்மையிலே சூப்பரா அடிச்சாங்க guys. இங்க பாருங்களேன். And now down low. இந்த கேப்ல இங்க படிக்கட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற பிளேயரை இப்படி வந்து அடிக்காம அந்த பையன் குடுதுப்புன்னு வந்து இந்த கேப்ல அடிச்சாம. இது வந்து ரொம்ப காமன் தான் இது. ஆனா இந்த ஆங்கிள் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. 6 வேரியேஷன்ஸ் ரைட். இப்போவே அதான் 4 கண்டென்ட் மாட்டிக்கிட்டு. இல்ல இந்த 4 கண்டென்ட்ல ஒரு 2 கண்டென்ட் தான் வந்து பொட்டன்ஷியல் கண்டென்ட்ஸ். மத்ததெல்லாம் வந்து சும்மா. Yeah, impressive stuff coming in from 4TR. Pain is live. வாயிலே உள்ள போகுது நேடு விழுந்துருச்சு. மிராமர் மேட்ச்ல 4TR vs சினிவேல ஜீகார்ட் நேடு ஷாட்ஸ் கண்டென்ட் வரும் ரெடியா இருங்க. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் மிராமரா செகண்ட் மிராமரா? Man oh man, what a run. What a way to make that push towards the ஆனா ரைசிங் esports செர்ரா 4th zone சென்டர் எடுத்துறாங்க. 5th zone எட்ஜ் வந்துறாங்க. அப்புறமா பொறுமையா அப்படியே ஸ்லோவா வந்து டின்னர் கன்வர்ட் பண்ண பாக்குறாங்க. பட் இப்போ டிராகன் ஓபி நாக் ஆயி செக்யூர் ஆயிருவாரு. Rising Esports still up a player. Up a player. Attracting a lot of attention here is going to be 4TR official as they clean him up. ஆடா நண்பா கீழ போட்டுறணும்டா. On the top side, no connection so far. Rising Esports, they get the reset. Pain is live. They're looking. யுவானேட்ல மாங்க போறானு நினைக்கிறேன். Shoop and Pain is live. A lot of pressure being made. அப்பா 1 HP டா. Coming from Rising Esports connects on Pain is live. Very low. Can't commit too much here. There's only 2 players left for 4TR official, and the nades keeps hammering through. Shots being shot from outside here to pressure this 2 teams. எவ்வளவு வெச்சிருக்க நண்பா? There's just way. இன்னும் ஒரு 4 நேட வெச்சிருக்காப்ல ப்ரோ இவரு. They can't do a lot over here. They have to be patient about it. And of course it's 2 versus 3 situation. ஆமா गाइस இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து இந்த நேட்ஸ்க்கு வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட் நோட்டீஸ் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Brought back into the game. பிளைண்ட் ஸ்பாட் இல்ல கிரிட்டிக்கல் ஸ்பாட். பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். And just to make things worse. அவ்வளவுதான் இப்போ சூப்பர் எடுக்கறாப்பா. ஐயோ 4 செகண்ட் டக்குனே டிராகன் ப்ரோ கம் ஆன். Super Jard. Esports they make the bounce. Shub last man. Jard. 4 shotguns just going off in your face. You can't do anything. There's the cleanup for Rising Esports. They get 4 eliminations. 4 eliminations with 0 man losses. Jard bro. They realized it was only 2 players. And
now they do have a lot of time to push out here. ஆனா வந்து They make a pounce onto his non-X. நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் சரியா ரைசிங் அதுக்கு அடுத்து வந்து டீம் தமிழாஸ் நெக்ஸ்ட் வெல்ட் தமிழ்நாட்டுல இருந்து எந்த டீமா வேணா இருக்கட்டும் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா நீங்க டின்னர் எடுக்காம செகண்ட் பொசிஷன்லயோ தேர்ட் பொசிஷன்லயோ முச்சிங்கன்னா எனக்கு கவலையே கிடையாது. I have no worries. But finishes மட்டும் 10 finishersக்கு மேல எடுத்துருங்க டாப் 5 போகும்போது. அது போதும். அதான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். எய்ம் கார்டு என்னடா நாக் வாங்குற நண்பா? ராபிடோ பாருங்க. And that last man, who did he go down to? It was Rapido. What a play, takes down 1v4 ஆடா? ஏய் மூணு players 1v3 bro. They have to be swift about this. Team X Esports, they show up knocking on this barn house. Now the 07 he has taken a lot of damage, man. Rapido since yesterday, he's just making sure that everyone that sees him or looks in his direction is not alive anymore. Just takes it too personally. No, but at the same time, the nades from Pratik will take him out. And X Esports, they find two right from the get-go. Now Fame going to be joining the fray to try and defend this here. He holds down the fort. He takes one out, but the ஃபர்ஸ்ட் மிராம டிராப் ஃபைட். ஓகே நீங்க ஏதாச்சும் டீம் பத்தி பேசினாலும் அந்த டீம் செத்துருது இல்லனா எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா? இல்ல ப்ரோ அப்படிதான் நடக்குது. பாருங்க ராபிடோடா 1v4 ரா 1v3 டா இந்த டீம் செத்து போயிருச்சு ப்ரோ. They just lobbed a molotov inside that smoke, and I think because ஏய் உண்மையிலே நான் கர்ஸ் தான் போலடா. he was standing in a molly. Team X Esports 3 eliminations. பிளைண்ட் ஸ்பாட்னா கிரிட்டிக்கல் ஸ்பாட்னா என்ன ப்ரோ? பிளைண்ட் ஸ்பாட்னா உங்களுக்கு அங்க இருந்து எந்த வேல்யூவும் இருக்காது, எந்த ஆங்கிளும் இருக்காது. பானிக் ரூம் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ். அந்த ஆங்கிள் இருந்து உங்களால எதுவும் இது பண்ண முடியாது. கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா என்னன்னா உங்களோட ஆப்போனன்ட்க்கு உங்களுக்கு நேடு கனெக்ட் பண்றது அதெல்லாம். அந்த நேடு கனெக்ட் பண்றதுக்குலாம் வந்து அந்த சைடு எதுவும் இருக்காது. They try to cross the road. They are getting taken off and picked apart by the players of Sinway. வெல்ட்க்கு மேட்ச் எப்ப ப்ரோ? இன்னைக்கு ப்ரோ. அவர் எந்த டீம் பேசுறாரோ அந்த டீம் பொட்டி ஆயிடும். அதான் அவங்க ஸ்பெஷாலிட்டி. த்ரீ பாஸ் அண்ட் கெஸ் டீம். நீங்க ரியல் ஜெண்டாவா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். ஓகே பாஸ் அண்ட் கெஸ் டீம். ஓகே 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 I 4 man இருக்காங்க. I guess Sinway Esports. ஓகேவா? Sinway. One of the originators from இப்ப தெரிஞ்சிரும். into the top 6. Sinway Esports. Placement point secured. But can he get ஏய் இவன் என்னடா பக்கத்துலயே இருக்கான், அவன் முன்னாடியே இருக்கான். ஐயோ. In this case Rex Boy has no idea. Shit bro. Ash has a perfect vision on him. கலிங்கா பாருங்க ப்ரோ அந்த பொசிஷனை புடிச்சிட்டு எவனாவது பக்கத்துல வந்தீங்கன்னா நேட தூக்கி வாயிலே அடிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஆங்கிள் புடி. அதான் ஒமேகா போட்டாரு ரீகோக்கு நேட. Sinway CD. And guess what? Kalinga. I'm not the Jada guys. Center of attention. Team Tamilas goes in for a big reaper. Nice. And Kalinga Esports they will lose 2 members. எய்ம ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. To say that Kalinga Esports if they do not do well in this game then I will give up hope for them because smack center of the zone from the start. பொட்டி உங்களுக்காக bro rock. Welcome to the stream bro. Sinway CD ஆம் bro. Picked off by Team Tamilas and Rising East. இப்போ மட்டும் நான் உண்மையிலே மேட்ச் பார்க்கல guys. சத்தியமா நான் மேட்ச் பார்க்கல guys நானு. சரியா? Nades being dropped on Genesis பாருங்க bro 3-1 ஸ்பிளிட்ட பக்காவா இம்ப்ளிமென்ட் பண்றாங்க. மூணு பிளேயர்ஸ் ரைட் சைடுல ஃபைட் எடுக்கும்போது லெஃப்ட் சைடுல ஒரு பிளேயரை நிக்க வச்சு பார்க்கறான். ஓ டீம் தமிழாஸ் தமிழ்நாடு அணி வெர்சஸ் தமிழ்நாடு அணி. ஓ what a 3-point slam dunk coming from Team Tamilas. That's nice bro. Single piece of nade they had to try and shut down Rising Esports and they succeed in doing so as well. 3 points secured over there. And just like that, Genesis and Team Tamilas work together to shut them down and only Dragon OP remains here from அவன் லாஸ்ட் வரைக்கும் பக்கத்துல தான் இருப்பான், சுட மாட்டான். ஆஷ் வந்து பாயிண்ட் எத்தா போதும், பொசிஷன் பாயிண்ட் எத்தா போதும் அப்படின்னு இருக்காப்ல. என்ன மாதிரி ட்ரிகர் கண்ட்ரோல் பாருங்க. இந்த மெடல் அல்டு இல்ல மெடல் அல்டு இல்ல. இப்போ என்ன டீம் அது? எல்ஹெச்எஸ் தானே அல்டு. ஆமா எல்ஹெச்எஸ் தான் அல்டு. ஜைரெக்ஸோட டீம். அந்த மேட்ச் ஞாபகம் இருக்குல்ல?
Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 50 likes guys. Yes, Hunters is keeping Dragon OP in check, knowing that he might pop out. But Ash now crawling and hugging the edges as well. March is not. Oh, March பார்க்கவே இல்ல. They do not know that this is disasters waiting to happen if Ash gets the jump and denies them. And oh my goodness, Marsh, you're just தங்கட பாரு சைடு நேடு வாங்குறாங்க ஆரி பாவம். Completely unaware of அவரு டிராகனும் பின்னடியா பிண்டியா டிராகன் to have made it out alive outside of Ferry P. I think they saw him earlier, but they just assume he went down to the blue because of the chaos that was there on the finish feed. And if Ash sneaks in, he can definitely ruin the day for Sinway Esports. But Sinway, they want to secure as many points as they can before they get taken out. They're going after Kalinga Esports with Genesis as well, joining that mix. And this is going to be a bad call on Genesis. ஜெனசிஸ்க்கும் கலிங்காக்கும் நடக்கிற ஃபைட்ல Hunter does not சினுவே தான்டா கில் எடுக்கறான். சாப்பிட்டாச்சா bro? நான் சாப்பிட்டேன் bro. Thanks for asking bro. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? போட்டு ஏமி கார்ட் பாயிண்ட் எடுக்கறான் பையன். போட்டு ஏமி கார்ட் 4 கில். ஜாடா ஏமி. Going to collide against Genesis. They are split 2-2 now. As Genesis getting pummeled and pinned between Sinway as well as Team Tamilas. It seems like Sinway, they're going to be grouping up here to try and fortify and not overcommit to this. சினுவேல மோக்ஷ் வந்து லெஃப்ட் அடிச்சு வர போறான்னு நினைக்கிறேன். Are still being peppered onto his Genesis to find some sort of connection. But Zab, he goes down to aim guard from Team Tamilas. That's the opener at least. ஆஷ் பாருங்க எந்திரிப்பேனா நானுன்றான் பையன். They've lost Zab. கமாண்ட்ரா ஏமி கார்ட். Inside the zone, but Team Tamilas, they're running out of ammunition at least on aim guard. Yeah. Genesis can't do anything. ஐயோ ஏமி கார்ட் குண்டு கொடுங்க. They should have realized that was the exact spot where the players of Kalinga Esports are or were, and there is a reason why they aren't. அவ்வளவுதான் இப்ப செத்துருவாங்க bro. அவங்க தான் சீடியா குவைட்டா இருங்க. Sinway still all 4 left by the way, so odds in their favor to close out this match with the chicken dinner. The only person TT சத்தியமா day by day improvement bro. Team Tamilas out right now. Nice. Ash from the sides of Zutsu. பரவாயில்லை. ஏமி கார்ட் வந்து he's just prioritizing his top to finish instead of ஏமி கார்ட் is putting efforts guys. பாருங்க சும்மா கங்காரு மூவ்மென்ட் போட்டுனே இருக்கான் பையன். Make a move very soon here. The zone is going to force Ash to run out of the open and Team Tamilas is going to spot him out. எகிர்னே இருக்கான்ப்பா ஏமி கார்ட். நிக்காம எகிர்னே இருக்கான்ப்பா அந்த ஜம்ப் பட்டன் அடிச்சினே இருக்கான். He's going to take his own sweet time. Gravity as well. He's going to try and stalk up. இவன் என்னடா ஜெனசிஸ்ல டுவோ ஆயிட்டானுங்க 4 பேர் இருந்தவனுங்க. Seems like the arc completely clueless of how close Genesis is right now. இப்பதான் bro சப்பாத்தி. Nice bro. Hunters. And that is going to be Genesis losing a player as Team Tamilas now looking to engage. And Genesis, they will bleed out to the zone and Ash makes it to the top 3. Zutsu making it towards the top 3 all by himself. ஒரே kill. An absolute match at. ஒரே ஒருத்தன். How are you பாத்தீங்களா? 5 பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்றான் பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட். They do not know this is happening. மேன் லாஸ் இல்லனா சிடி சான்ஸ் இருந்திருக்கும் bro. In order to win this 4v3 battle. As Ash, he may be spotted out, but this push just coincidentally just blocks the vision and Team Tamilas do not spot Ash at all. வா ஜுட்சு ஆஷிக்கு எங்கோ மச்சம் இருக்குடா. This is perfect cover. டிடி கண்ல இருந்து அப்ப இருந்து தப்பிச்சிட்டு இருக்கான்ப்பா அந்த பையன். அங்க ஒரு புஷ் ஜோன் ஷ்ரிங்க் ஆனா உள்ள வந்து இன்னொரு புஷ் எட்ஜ்ல. எப்பாடியோ எப்பா. ஏமி கார்ட் பொசிஷன் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சு. நேட் இல்ல. On the other side of things, Ash. ஆமோ இல்ல. If his position is compromised. ஒண்ணுமே இல்ல. Team Tamilas they are pushing. அவ்வளவுதான். And Sinway, they use it to their advantage. The opening has been found. ஐயோ சரி இப்ப ட்ரை பண்ணாப்ல. IGL still left in this match. But பிரதர் நீங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே ஸ்மோக் போட்டீங்கனா அது நீங்க போட்டீங்களா அவங்க போட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க போட்டுறீங்க அப்படினா wall of smokes denies vision doesn't matter யாரோட ஸ்மோக் அது ஏய் சினுவேவோட ஸ்மோக்டா அது with that vehicle driving just past him and Mox he should be aware there it is oh shit bro shit bro oh my goodness Mosh he drove by he might not have spotted him and Ash now he's going to be having a lifeline here but Team Tamilas they lose one more Ash that's a point for you but no Rex boy wow bro on third nice one IGL last man standing and Sinway will walk away with இப்ப எனக்கு தெரிய வேண்டலாம் யார் போட்ட ஸ்மோக் அதுன்றதுதான் things Ash see how they react indeed and I think for Team Tamilas they're
This is perfect cover for Hash. Yeah. ரீப்பர் தான் போடுறாரு This ஸ்மோக். is ஓகே perfect உங்களுக்கு cover கவர் indeed, and இல்ல I think, ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு they're just ஸ்மோக் gonna- போட்டிருக்காரு they கைஸ். are gonna know, in fact, that there's one more player இவங்க left. கிட்ட லூட் இல்ல ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. Places in a way, but சரி ஏமி கார்டு கிட்ட வந்து இன்னொரு 200 புல்லட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மாஸ் காட்டியிருப்பான் பையன். 200ல ஒரு 150 கூட இருந்திருக்கலாம். இவனுக்கு செம்ம ஆங்கிள் ப்ரோ. இந்த டிராப் பின்னாடி இருந்து பாருங்களேன், செம்ம ஆங்கிள். 15 புல்லட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி பக்கத்துல வந்து அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விட்டான் போல. ரைட்ரா ஏமி. ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். பாத்தீங்களா சினிவே ஸ்போர்ட்ஸ் தான் நான் சொன்னேன். சினிவே டின்னர் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஐம் நாட் அ ஜண்டா கைஸ், இட்ஸ் ஆல் கோஇன்சிடென்ஸ். ஸோ ஓகே டிடி வந்து 5th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ரைசிங் இந்த லாபி என்னடா இவ்வளோ க்ளோஸா போகுது? 84 114 30 பாயிண்ட் வித்தியாசமா? 94 104 114. ஆமா 30 பாயிண்ட் வித்தியாசம் தான் ப்ரோ ரைசிங்குக்குமே ஜுட்ஸுக்குமே. இவங்க 2 பேரும் நேத்து கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டாங்கல்ல. இவங்க 2 பேரும் நேத்து கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டாங்க. நேத்து ஒழுங்கா விளையாடிருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்திருக்கும். நானெக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஆவரேஜா தான் கொடுத்துருக்கான் பையன். நேத்து வந்து ஏறி உக்காந்தான். சும்மா 13வது இடத்துல இருந்தா அவன் வந்து 2வது இடத்துக்கு வந்தாங்க நேத்து. யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்களோ எல்லாம் பாவம் போய் பாருங்க நேத்து லைவ். making sure that 40R are left with no options to recover from this fight. Then you just finish off the remaining 2 players, and considering, as you were talking about a few moments ago, because of this fight, because of this delay, your loot time is getting taken away. But this time around, Picardo is kind of close to the center of the circle, so you don't really. Bro, இத நான் பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இது. ஏன்னா இவங்க 2வது ஜோன் வரையும் ஃபைட் எடுப்பாங்க ப்ரோ இவங்க. Finally pulling out the pin as well. Tossing out the flashbangs. Have also got the smoke nades. Come on, Sidaway. You're wasting a lot of time. ஆமா ப்ரோ 2 பேரு புஷ் பண்றதுக்கு இவனுங்க 4 பேர் பண்றானுங்க பாருங்களேன். The circle shifts away from you as well. Either 40R takes the man with the nade out, or the nade takes one of them out, and Sinway has the upper hand anyway. அவன் பாரு சான் மார்டின்ல சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடுறாங்க. ஓகே இது ரொட்டேஷன் ஃபைட் கைஸ். ஐஸ்ரீ ப்ரோ அசோக் கபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜுட்சு வந்து ஐஜேல நாக் வைக்கிறாரு. ஐஜேல செக்யூர் பண்றாரு நாடி. ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்க. அடுத்த மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ வெரியா இருக்கும். ஓகே இந்த மேட்ச் தான் சொல்றீங்க மிராமர். ஸ்கிப் பண்ணுங்க ப்ரோ டைம் வேஸ்ட். Pratik pushed up close and personal detonate. It blew up right next to ESPORTS. The cavalry as well arrives. அடிக்கறானே ஷுபே. ரீப்ளேல காட்டுவானுங்களா? வளக்கறானே பையன் 1v3 போட்டானே. Pratik has already taken a lot of damage. The Blues on the move as well. A few more utils tossed out from Adi in the verge of fighting, but still is not able to find any knocks. எங்க ரீப்ளே போடல. It's going to be right on the mark. Adi is able to shut down her. ஃபைட்ட முடிச்சாதான் ரீப்ளே போடுவானுங்களே. They're falling apart like a house of cards as well. Hunters left bleeding and Team X Esports. இவன் ஒரு நாக் வைக்கறான், அவன் போய் ரிவைவ் பண்றான். அவன் ஒரு நாக் வைக்கறான், இவன் போய் ரிவைவ் பண்றான். Respect the opponents too much. You gave them a chance to fight back. Should have used the smoke before. Smoke off one of the angles on the left, push on the right, eliminate one guy, and then move towards the left. Z-God picked off one. The other 3 players were able to pick off Z-God. And then they செத்துட்டானா? Who with an S12K just destroyed them one by one. Yeah, we need a replay of that fight for sure. I would love to see சினிவே செத்துட்டானா? Yeah, Sidway, I don't know, man. Come on. ரீப்ளே பண்ணுங்க. Come on. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த ஃபைட்லாம். And that's why now they're not in the game anymore. We would not have been this upset, and I think you would agree with me on ஆனா இவன் ஒரு சங்கீத ஸ்வரங்கள் எடுத்தான் பாறா. ஒரு டிராப் ஃபைட்ல 2 ஜோனுக்கு அப்புறம் நீங்க டிராப் ஃபைட் எடுப்பீங்க. தேவைதான் சினிவேக்கு. 2 பேரை வந்து புஷ் பண்றதுக்கு இவனுங்க 4 பேர் அவ்வளவு யோசிச்சானுங்க. அவ்வளவுதான் கைஸ். டைம் வேஸ்ட் பண்ணா இப்படிதான் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. வேன்கார்டுக்கு பாருங்க செம்ம ஜோன். 2v4 காஸ் Z-God செல்ஃப் நேட் வேற. Z-God அவனுக்கு அவனே நேட் போட்டுட்டானா? I think Sidaway Esports, I mentioned this too, they're not going to have that big up in the overall standings because now Miramar boots up. Yeah, I mean the next one is going to be there as well. Come on இந்த ஸ்பைட்லாம் தூக்கி போடுங்க. Some other drop spot other than Picardo. It's high time because either you wrap things up quickly over there
or you just like find an alternate start to the game. But let's stop talking about Sinu and their shenanigans, because H4K, it seems like with their back against the wall, they've finally woken up, taking on last star day right now. Okay இந்த ஃபைட்லாம் ப்ரோ, இந்த ஃபைட்லாம் எனக்கு பார்க்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல ப்ரோ. சினுவேவோட 1v3 பார்க்கணும் ப்ரோ. 1v3 1v4 அது 1v3 1v4 கைஸ் அது. புஜிக் லாஸ்ட் மேட்ச் சிடி அடிச்சாங்க. அக்ரஷன் ஆடி இருக்கும் ப்ரோ. சினுவே அக்ரஷன் ஆடி இருக்கணும் ப்ரோ. ஓகே அக்ரஷன் ஆடினாங்கன்னு சொல்றீங்களா, ஆடி இருக்கணும்ன்றீங்களா ப்ரோ? வாட் காடல் எனி நியூஸ்? I came just now bro. Still now we didn't watch Gadal matches bro. Next only Gadal matches bro. Next we have one இன்னொரு group B match, அதுக்கு அப்புறமா Gadal match. Okay, Gadal matchesலாம் பார்த்துட்டு போறீங்க நீங்க. அந்த குரூப்ல இருந்து நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம் ப்ரோ. ஆனா அந்த குரூப் பார்க்கிறதுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கு. அவனுங்க விளையாடவே மாட்டானுங்க. நம்ம எதிர்பார்க்கிற டீம்லாம் விளையாடவே மாட்டேங்குது. சோல் ஃபைட் எடுத்தா சோலை காட்டவே மாட்டானுங்க. ஏய் ரீப்ளே ஆச்சு. கம் ஆன் பாருங்க. ஓகே, சினுவே வந்து விஷுவ நாக் வச்சிட்டாங்க. சினுவே வந்து ரெண்டாவது நாக்கும் வச்சிட்டாங்க. ஒரு 2v4 ஃபைட்டை இப்போ எவ்வளவு கேவலமா ஓடணும் அப்படின்றத நீங்க பாப்பீங்க. ஜீகாடும் நாக்கு. Later on, we did see Shub just hold down the firing line, and he was able to get one of the knocks, but we did not see the continuation yet. And yes, Sinway did make that pounce eventually, but Zgod was able to do quite a bit. Appa! Just Sinway choking straight up. Yeah, because you see Shub, his wide swing, he picks off two players, and then does not allow the last man of Sinway to go for a reset. Just wait, எல்லாம் அவன் ஸ்கிரீன் முன்னாடியே what a play, man. I mean, Shub மஜாவா வந்திருக்கு. Shub சம கேம் bro. But I would also say the enemies, they threw that. Yeah. ஸ்லோ மோஷன்லயே அவ்வளோ இருக்குன்னா அவன் ஃபாஸ்டா எப்படி விளையாடி இருப்பான். Positioning right next to the stairwell, by the way, because those were like, you can't cover your teammate if you're holding that far back. Even that is fine, but there's two people in the front. ஏன்டா இந்த மிராமர்ல இவ்ளோ சங்கீத சுரங்கள் எழுக்குறீங்க? எப்பா ஃபைட் ஒரு ஃபைட் ரெண்டு ஜோனுக்கு எடுக்கறானுங்க bro. What is the third guy doing? This end zone fight aim at flyingல போய் ரீகால் பேப்பர். ஓகே பாப்போம். நோ ஸ்பாயிலிங் bro. நோ மிஸ் பண்ணா சொல்லுங்க. Where's the team play? Okay. Literally I ஜீகாட ரிவைவ் பண்ண விட்டுருக்க கூடாது. ஆமா, ஜீகாடையே ரிவைவ் பண்ண விட்டுருக்கான் பாருங்க அவன். Morning, like we've been practicing, you know, I can trade my teammates out. Yeah, that's all I'm good for, man. Hey, but while Fang's on the opposite மட்டமான சோக் பண்ணிருக்கானுங்க சினுவே. Even they want to press upon the matters and charge on. நேத்து தான் சினுவே நல்லா விளையாடுற டீம்னு நீ கூட சொன்ன நினைக்கிறேன். ஏய் ப்ரோ, என்ன மேட்டர்னா, நான் வந்து என்னோட பிராட்காஸ்ட் சேனல்ல சொன்னேன், இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு 1v3 ஸ்பிளிட்ட வந்து நீங்க மாஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சினுவே பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிருப்பான், போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்து என் பிராட்காஸ்ட்ல போட்டேன் ப்ரோ. ஜீகாட ரிவைவ் பண்ணிட்டு எப்பா ஒவ்வொரு ஃபைட்டையும் ரெண்டு ஜோனுக்கு எடுக்கறானுங்களே. And I like this from TWB, finally asserting dominance. Yeah, they have him surrounded. There's no escape for Kana. I think Wildfangs, they are pretty போன மேட்ச் ஜண்டா இந்த மேட்ச்ல asserting dominance and அடிக்குது. more and more pressure by நேத்து போட்டது ப்ரோ அது. Player from Sir Wildfangs. Look at this, the entire team is in front of him. He finds a knock but instantly gets finished off, and that is how you do it. Executor 1v3 ah. Was down low, but it's all good. TWB not wasting a lot of time. Rico XC Pratika knock stopla. Pratika secure பண்ணிட்டாரு Dragon. Rising esports knock வச்சா அடுத்த செகண்ட் செக்யூர்ரா. TWB they Escalating esports looking for a third teammate knock வச்சா கூட செக்யூர் அடிச்சிராங்க bro. The HP bars are going to be back. Fox Evox கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. TTSS Evox ready for the second fight. ரெண்டு தமிழ் டீம் ஃபைட் எடுக்குது. அதெல்லாம் காட்ட மாட்டான். இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் ஃபைட்டே ஆரம்பிக்கல. அத புடிச்சு தொங்கிட்டு இருப்பானுங்க இவனுங்க. என்ன பண்றது இவனுங்களே? பாக்ஸ் ஸ்பைய நாக் வச்சிட்டாரு, செக்யூர் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். டீம் தம்லாஸ்ல ஒரு பிளேயர் டவுன்ரா. ஐஜேலோட பேர் தான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. பாருங்க, கலிங்கால வந்து 3 பிளேயர் வந்து எட்ஜ்ல பிளாக் பண்றாங்க. ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் லாங்ல இருந்து கவர் கொடுக்கறான். ஓவனா? ஆமா, ஓவன் வச்சி. வாங்க ப்ரோ, நேடு போடுங்க பஷா. இதெல்லாம் வந்து என்ன சும்மா தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்றாரு ப்ரோ அவரு அந்த யூட்டிலிட்டி சார்.
ஏய் உளுந்துருச்சடா அது உள்ள போய். Executed just running through Wow. to reposition. Luckily for சும்மா போட்டு போனான் bro அந்த மனுஷன். பார்த்தா அது உள்ள போய் விழுந்து இருக்கு. WOB are extremely low. அடேங்கப்பா டேய். யாரா நீங்க? Now that's gone away. ஐஜிஎல் தான் ரைட். தண்டா only reason. ESPORTS post to எனக்கே இப்ப அந்த டவுட் வருது bro. Inside of this game. This fight happening towards the ஐ நண்பா சிம்பா கேமிங் வாங்க bro, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. needs to conclude soon in the வா next விக்னேஷ் bro தான்டா மெம்பர்ஷிப் bro போட்டு மத்தவங்கலாம் வந்து மெம்பர்ஷிப் போட்டு இந்தா காசு வெச்சுக்கோ லைவ் பாருன்னு கேட்காத அப்படின்னு போயிடுறாங்க மத்த மெம்பர்ஸ். இவரு தான் இருந்து ஒரு 50 100 கமெண்ட் போட்டு போறார். ஓகே ரீப்ளேல காட்டுறாங்க guys. Last man as well. This nade, if it actually did land, that would have been insane. And yes, it did. Whoa. Wow, impressive stuff. Yeah. The fact that they knew that there is line in the back lines, even that was brilliant. Pretty good fight from Hi bro, both Ashwin. sides. Yes, they were in the advantage, but they utilized that advantage to perfection. Not even பாவம் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. That was a flawless. Yes, welcome to the stream bro. TWOP on the opposite side, still in a bit of that battle. And யாரா எங்கடா வச்சான்? Executor really out here executing people. The big man's down. Kalinga Esports now problem starting to knock. There's still Pasha all the way in the back lines, and for Kalinga, these problems, they start to tighten up even more. The big man Owen's not in the game. Man, that knock just made me scratch my head. How does he find that angle? How is Kalinga Esports around executed that? Counter knock வாங்கிறாங்க Well, போனா. they do find the trade, but it could be a little too late as the nade is lobbed towards the players of Kalinga Esports. Omega still hasn't gotten Owen back on his feet. And TWOB, if they get Okay bro, இனிமேல நான் வரல bro. Sorry bro, David மன்னிச்சுக்கோங்க bro, கோச்சுக்காதீங்க bro. கமெண்ட் பண்ணுங்க bro நீங்க அதுக்கு பதிலா. என்னடா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்து வேற டீம் ஃபைட் எடுத்தாங்க, இப்போ ஜுட்சு வந்து ஃபைட் எடுக்கறாங்க. ரைசிங் தானே இங்க இருந்தாங்க, இல்ல டிடி அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இவங்கள. Our blunder against the players of Ewoks. Ash knocked out. It's down to Naughty to rescue his team. Yeah. எக்ஸிக்யூட்டர் வெரியான நாக்கு bro. எப்படி வெச்சான் தெரியலையே. With just a two-man squad, they're also punching the players of Zutsu even more. One finish racked up from Zutsu. Alsi, welcome to the stream bro. But still things can be better. 42 பேர் பாக்குறீங்க guys லைவ். லைக் போட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நிம்மதியா இருப்பீங்க. சரி நான் நிம்மதியா இருப்பேன். ஐ bro சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் bro. சரியான நேட்ரா அவன். நாடி. ரெண்டு நாக் bro. They're really looking clean. Bro Simba Gaming, thanks for 5 AED. AED na என்ன? And beautifully done just based off of reflexes. UAE dollar guys. And what a way by Naughty to bring Thank you bro. Thank you for 5 AED bro. Into the control of his team. That nade going out, finding the knock and Cabbage boy, welcome to D நண்பர்கள். Thanks for the membership bro. Welcome to D நண்பர்கள் bro. Oh Matty. Congratulations on qualifying to round 2 brother. Welcome bro. என்ன நண்பா எப்படி bro இருக்க? நீ காலையில தான் bro ஜானிக்கும் நிக்குக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். உங்களுக்கு அனுப்ப மறந்துட்டேன் bro நான். சை. Chat. ஆனாடா எட்டி பாக்குறேன் அவன் உள்ள இருக்கானா வெளில இருக்கானான்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து. துபாய் டாலர். ரைட் bro. Thanks for 5 Dubai dollars bro. ஜாட் bro நீங்க சிம்பா கேமிங். They indeed do, but I just feel like they're too hesitant once again to approach. Yeah. And that's why Wizard is now going to be a much bigger threat. The longer the threat lives, the bigger it gets. This is what I was taught by my ஏய் நம்ம 5700 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போய்ட்டோமா? வாவ். I don't know where. All guys. In my dreams. That's impressive. That's what everyone dreams of, I guess. But anyways, Vanguard என்னடா ஸ்ப்ளிட் டேய். Gets up at the right nick of time. யப்பா அடியோ யப்பா. Opportunity to go for a spray. I want to see where the next circle is going to be though. I hope it's a central shift, man. It is. Wow. TWB டேனியல் வந்து லெஃப்ட்ல இருக்காப்ல. கலிங்கால 3 பேர் அலைவ். Vanguard zone எடுத்துட்டாங்க. Nonex anonymous. The players of Lastare, Zutsu, Flock and Naughty both running into the open arms of NON. Yeah, the circle. Nonex க்கு போய் இந்தா வெச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ கில் குடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க bro இவங்க. And actually fight for a good spot. The open riches, yes, they will be filled with a lot of risk, but it is something you need to work with. Bro casually spoke to Dhoni. Bro welcome to the stream bro. Zia. Oh you bro. This can definitely be a good clutch if Wizard does manage to pull it off.
He's got a pump shotgun work. ஓ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் மாஸ் பண்ணுங்களா Problematic. மெஸ் பண்ணுங்கன்னு பார்த்தேன் படிச்ச மாதிரி இருக்கு என்னடா இது திடீர்னு இப்படின்றாங்கன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு Every single shot on the flesh. And once again, last time they just decided to fall back. What? They should have continued to press on the charge. But instead, Wizard now the man H4K Wizard. and he's already done a lot of damage. Crypto Daniel வெஸ்டாப்ல bro. It gets even bigger. Dragon TWB ல ஒரு நாக் வச்சிருக்காரு பரவாயில்லப்பா ரைசிங் வந்து ஜோனுக்கு ஜோன் ஒவ்வொரு கில் எடுத்துறாங்க நிறைய third parties and long range finishes எடுக்கறாங்க bro ரைசிங் some of our friends who present here were abusing child and family of other streamer what do you think about it or you're not going to respond about it time out போட்றேன் bro நான் அத படிச்சேனா நான் தான் சொல்றேனே bro just because you love a team it doesn't mean you got to hate the another உங்க ஒபினியனை நீங்க தாராளமா சொல்லுங்க ஆனா பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாம ஒபினியன் சொல்லுங்க கருத்தோட மோதுங்க இருக்குத்தனமா மோதாதீங்க விசார்ட் சரியா தப்பிச்சாயா இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரோட ஸ்ப்ரேவ ஐயோப்பா பயங்கரம் bro சரியா எஸ்கேப் ஆனாயா that today TWB is playing well. Vanguard. Reaper போடுங்க Reaper வந்து அந்த இடத்துல வந்து நாக் அடிச்சாங்க. Yep, put to dirt. Some of your fans are. Yeah fans are. Yeah fans are. புரியல எனக்கு. ஏய் யாரா என் ஃபேன் சொல்லிட்டு போயிட்டு ஊரெல்லாம் வந்து என் பேரை நாரிச்சிட்டுக்கிறது புரியல எனக்கு bro. Won this game, but I think that question has just been thrown out the window right now. It's going to be Onyx. They've got a really big split. I would love to see Rising Esports as well, maybe have a chance, but I just know Rising Esports, when it comes to firefights, that's where they lack. That's been their problem. Sundar Pandey, welcome to the stream, bro. Lack once again in that same department. Guys, நான் உங்களை போதிப்பது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு அணி பிடிக்கும் என்றால் அந்த அணிக்கு அனைத்தையும் சாத்திக் கொண்டு சப்போர்ட் செய்யுங்கள் போய் இன்னும் அது அந்த அணியின் ஆப்போனன்ட் அணியின் போய் சொரண்டாதீர்கள் புரியுதா அதுதான் நான் சொல்வது The name is mentioned by Cabbage Boy. Bro, Cabbage Boy, நம்ம லைவ்ல மட்டும் இல்ல எந்த லைவ்லயுமே யாரையுமே போயிட்டு நீங்க அபியூஸ் பண்ண கூடாது எல்லாரையும் சொல்றேன் ஏய் நீங்க இருக்கிறது ஒரு அருமையான ஒரு ஃபீல்டா ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க ஏய் நிக்கே நீதானே bro நிக்கலாம் நல்ல பையன் bro ஐயோ போட்டாங்க டிடியா பரவாயில்ல ஃபாக்ஸ் காப்பாத்திட்டாரு ஃபாக்ஸ் தி சேவியர் ஓய்யோ just miss that map control I think Nonix can actually wipe out the players of Team Tamalas. What a game what happened to Team Nonix he calls for backup and if Nonix ends up winning this fight they will have what happened to Team Nonix the play zone Vanguard Rising what a gameplay bro right from yesterday and Arthur he's joined by Fame has one nade to make the magic happen and well there is no magic but hopefully there are a few more nades on Fame. Yeah those nades really crawling close and for some reason even Nonix they decide to back away. நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் யாருன்னு பண்ணுங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணீங்க I am member yep வேற யாரும் இல்ல குரு ஜெரி லிசா இவங்க ப்ரோ அவங்க ஏன் சாட்லயே வந்து நேத்து ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ நான் டைம் அவுட் போட்டு விட்டேன் குவைட்டா For Nonix, there's a chance this advanced positioning might just be lost. Bro, Nick loves you it seems. கால் பண்ணி சொன்னான். அதாவது நிக் என்ன லவ் பண்றான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணி சொன்னானா? That was such a good. ஒரு நியாயம் வேணாமா சியா? What are you talking about? ஏய் அண்ணா Nonix பெறட்றாங்க ப்ரோ நேத்துல இருந்து. அப்பா நேத்து ஒரு 3 மேட்ச் 63 பாயிண்ட் இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் விட்டுருங்க 5 மேட்ச் 5 பாயிண்ட் 6 பாயிண்ட் தான் எடுத்தாங்க பட் இந்த முறை மாஸ் ரிகோ ஓகே நம்ம கவர் பாபா பட்டு அடிச்சாப்ல அவ்வளவுதான்
because they will still have Onyx third party பண்ணிடுவானுங்கடா இப்போ ஜாலியா வந்து third party and pick off whoever remains after this. And that's what Onyx is doing. Yeah. Peeking on the horizon, taking shots even against Rising Esports. And Rising Esports just want to eliminate the remnants of Team Tamalis as well. And I told you, Rising Esports, they never end up... Onyx ஆர்க் ராசியா இல்ல வந்து அவனுக்கு எடுக்கிறது அப்படி எடுக்கறானுங்களான்னு தெரியல. ஏய் ரைசிங் 3 பேர் நாக்குடா. ஏய் eliminated bro team. Camping for you to be eliminated and not even secure a chicken dinner. Yeah, and Team Tamilas, they're down to 2 players. Nonyx has the upper hand and they also have Arthur still in this game. இப்போ ஏதோ சொன்னாரு நெக்ரோ நான் சரியா கவனிக்கல. Pick off whoever remains after this. And that's what Nonyx is doing. Yeah. Peeking on the horizon, taking shots even against Rising Esports. And Rising Esports just want to eliminate the remnants of Team Tamalis as well. And I told you, Rising Esports, they never end up winning the fight in the final few moments. Yeah, there are a few rare circumstances where that has happened, and that's why they've secured the chicken dinner. But just look at this. All of that camping for you to be eliminated and not even secure a chicken dinner. Yeah, and Team Tamilas... எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்க? நெக்ரோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபினிஷிங் ஃபைட்ஸ் வந்து ரைசிங் esports எண்ட் ஜோன்ஸ்ல ஒழுங்கா எடுக்க மாட்டாங்க. சில சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல வந்து அவங்க ஒழுங்கா எடுக்கிறாங்க. அதனாலதான் சில சிக்கன் டின்னர்ஸ் வந்தது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. நீங்க இவ்வளவு கேம்ப் வச்சு கடைசியில வந்து சாவறீங்களேன்னு கேக்குறான் ப்ரோ அவன். ஐயோ இதுதான் ப்ரோ நம்ம ரீஜன் மாத்தணும்ன்றது. And they also have Arthur still in this game. Anonymous shows up looking to take on Fox OP, who's getting shot at from the flank. They just jump shot him together to finish him off. And Onyx, it seems like the fire... நம்ம ரீஜன்ல இருந்து கைஸ் தமிழ்நாட்டுல இருந்து டீம்ஸ் வந்து போறாங்க. ஓகேவா டீம்ஸ் போறாங்க. பட் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டாமினேட் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வெறும் கம்பீட் பண்றோம். அதுதான் பிரச்சனையாவே இருக்கு. டிஎன் டீம்ஸ் புதுசா வளர்ற டீம்ஸ் ஐஜிஎல்ஸ் இப்போ இருக்கிற ஐஜிஎல்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் வருங்கால ஐஜிஎல்ஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ரவுண்ட் 1 ரவுண்ட் 2 ஆடுற எல்லா டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆன டீம்ஸ் நீங்க என்ட்ரி ஆக போறீங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன். நான் எப்பல இருந்து இப்போ வரையும் சொல்றது என்னன்னா இஃப் யூ ஆர் பீயிங் அஃபென்சிவ் யூ கேன் ஒன்லி ஸ்டே இன் காம்படிஷன். புரியுதா? யூ கேன் ஒன்லி கம்பீட். சாரி இஃப் யூ ஆர் பீயிங் டிஃபென்சிவ் யூ கேன் ஒன்லி கம்பீட். ஒன்லி பை பீயிங் அஃபென்சிவ் யூ கேன் வின் சாம்பியன்ஷிப்ஸ். புரியுதா? நீங்க டிஃபென்சிவா இருந்தீங்கன்னா உங்களால கம்பீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நீங்க அஃபென்சிவா இருந்தா மட்டும்தான் டாமினேட் பண்ணி சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க முடியும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் இது இந்த பிரச்சனை வந்து எங்க இருக்குன்னா இது பிளேயர்ஸ் கிட்ட இந்த பிரச்சனை இல்ல, டிஎனோட ஆர்க்ஸ் கிட்ட தான் நான் இந்த பிரச்சனை பாக்குறேன். இதை வந்து நான் இப்ப தைரியமா சொல்லலாம். ஏன்னா நான் இப்ப எந்த ஆர்கோடும் அசோசியேட்டடா இல்ல. நான் வெல்ட்டை விட்டு வந்து ஆகஸ்ட் மாசம் வந்தா நிறைய பேர் நீங்க இன்னும் நான் வெல்ட்லயே இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. புரியுதா? ஸோ கரண்ட்லி ஐம் நாட் இன் வெல்ட். ஓகேவா? நான் டிஎன்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்க்ஸோட இதுவும் நான் பார்த்தது என்னன்னா பெய்ட் ஸ்கிரிம்ஸ்ல ரிசல்ட் எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஐஜிஎல்ஸ் ஹானஸ்டாவே புது விஷயத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஏன்னா வந்து ரிசல்ட் புதுசா வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணா ரிசல்ட் வர்றதில்ல, சோக் ஆகும். ஒரு விஷயம் புதுசா நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஒரு 10 முறை சோக் ஆகும், 15 முறை சோக் ஆகும். ஸோ அப்போ ரிசல்ட் அடி வாங்கும். ஒரு வாரம் ரிசல்ட் குறைஞ்சது அப்படின்னா உடனே ஒரு ரோஸ்டர் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ரு வருது. அதுக்கப்புறமா உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைன்னு கொஸ்டின் வருது ஐஜிஎல்க்கு. ஐஜிஎல் புதுசா ஒரு விஷயத்த வந்து ட்ரையே பண்றதுக்கான அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அவனுக்கு வந்து பெய்ட்ல கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு குழந்தைய ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் படிக்கும்போது ஒரு 5வது நம்பர் வரையும் நீ கத்துக்கிட்டா போதும், நீ 1 to 5 நம்பர்ஸ் இதை மட்டும் எக்ஸாம்ல எழுதி விட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம்ல போயிட்டு அவனுக்கு 100 120 அப்படின்ற நம்பர்லாம் நீங்க அவனை எழுத சொன்னீங்கன்னா அவன் எப்படி எழுதுவான்? புரியுதா? அததான் நான் சொல்றேன். தயவு செஞ்சு பெய்டை வச்சு ரிசல்ட் பார்க்காம பெய்ட்ல வந்து தமிழ் டீம்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விடுங்க. நிறைய விஷயம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண விடுங்க. இது தமிழ் டீம்ஸ்னு இல்லை, ஜென்ரலாவே இந்தியா நம்ம என்டையர் இந்தியன் ரீஜியனுமே பெய்டு ரிசல்ட் வச்சுதான் ஒரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இது பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கான்ட்ரவர்சியா கூட போவோம். இதை பத்தி நிறைய பேர் வந்து நிறைய வியூஸ் வச்சிருப்பீங்க. லாஜிக்கலா வச்சு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க பெய்ட்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாதான் அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாதான் அதை மெயின் மேட்சஸ்ல வந்து உங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இந்த பிரச்சனையை நான் தமிழ்நாட்டுல பாக்குறேன். இதுவரையும் பை ஃபார் வந்து ஒரு 3 தமிழ் டீம் ஒரு தமிழ் ஆர்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள விளையாடி இருக்காங்க. டீம் தம்லாஸ், ரைசிங் esports, அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் வேற யாரு ட்ராய் தமிழன்ஸ். இவங்க 3 பேரோட கேம் பிளேல நான் கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது ட்ராயோட கேம் பிளேல. ஹானஸ்ட்லி
ஸோ பார்க்கும்போது இவங்க மேட்சுக்கு ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துடுறாங்க, புரியுதா? ட்ராய் வந்து ஒரு டாமினேட்டிவ் அப்ரோச்ல போறாங்க. தட் இஸ் ரியலி நைஸ் டு வாட்ச். Last are the esports because I think they are one of those teams who can in front of your screens now. But the circle is about to shift. It is going to shift agreed. towards Amumada. lavender A little bit of tricky spot to be in. I'm actually very surprised that H4K keep on எதுக்கு விடுங்க. last are the esports off guard. Initially வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் lavender. took him down while he was going in for the vehicle. RIE ஐஜிஎல் பாபாவா இல்லாட்டி யுவாவா ஸ்ரீ ப்ரோ டிராகன் ப்ரோ. Players from H4K just come in packs and hunted down that lad. கேம்க்கு கேம் பிளான மாத்தணும் ப்ரோ. குரூப் ஏ ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் காமி ப்ரோ. குரூப் ஏ ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்கா ப்ரோ? இருங்க ப்ரோ, பார்த்துட்டு லைனா போவோம். லாவெண்டர் நீங்க டைம் அவுட் வாங்க போறீங்க. டீம் தம்லாஸ் இஸ் ஹானஸ்ட்லி இம்ப்ரூவிங் ப்ரோ. அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ்க்கு வந்து நான் இப்ப பாக்குறேன் அவங்க கேம் வந்து ஓரளவுக்கு சென்சிபிளா இருக்கு. எண்ட் ஜோன்ல வந்து அவங்க ஸ்ப்ரெட் ஆவறாங்க. ஜோன் வர்ற வரையும் வெயிட் பண்றாங்க. தட்ஸ் நைஸ். Losing not one but two players here as Joyesh and Gyro God both find a piece for themselves. So that's going to be a little உண்மையிலே வந்து இந்த குரூப் கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டா coming in. But is it going to be enough? Is going to be the question here. But another spray from Gyro God. The pre-fire just comes in and Evox, they walk right into it as well. Astade, this is prime time for them. இவ்ளோ கேம்ப் படிச்சு இப்படி சாகவான்னு கேக்குறான் ப்ரோ. நெக்ரோ பார்த்தேன் லைவ்ல. ஆமா அதான் கேக்குறாங்க. சோ அதுதான் கைஸ் சொல்றேன். நம்ம சைடுல இருந்து இப்போ எனக்கு ஹோப் இருக்கிற ரெண்டு டீம்னா ஆனஸ்டா சொல்றேன். வெல்ட் ஒன்னு, இவங்களது ஒன்னு. அதை தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு டீம் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ஆசைனா ஃபிளின் ஸ்போர்ட்ஸ். ஏன்னா அந்த பசங்க கூட வந்து ஒரு 4 to 5 months டிராவல் பண்ணி பார்த்ததுல தே காட் பொட்டன்ஷியல். கொஞ்சம் அவங்க எஃபர்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா பயங்கரமா விளையாடலாம். ஸ்ரீ ப்ரோ என் கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்ரீ ஓபி அது நீங்க தான் ப்ரோ கரெக்ட். ஒரு அபிஷியல் போய் நீங்க யாருன்னு காட்டுங்க. ஐயோ முதுகு வலி ப்ரோ எனக்கு. இல்லனா நான் கூட பிளேயரா ட்ரை பண்ணுவேன் ப்ரோ. TWOB Starboy was venturing too much out in the open. Genesis, it's Zap in the playing 4. He was extremely quick. பிளேயர்ஸ் குறை சொல்ல, நம்ம மென்டாலிட்டி சொல்றேன். ஆர்ஜோட மென்டாலிட்டி சைடுல சொல்றேன். Zap himself does pack a lot of punch. Speaking of packing a lot of punch, it seems like H4K they have been helped in a little bit of a tag team manner because it was TWOB who was surrounding their compounds. It was them who flood them in, kind of corner all of those players in, try and use the numbers to their advantage. But out of nowhere comes Zap from Genesis and shuts one man down. We shift our focus to yet another fight. It seems like Team Evox do not want to shy away from battle, and this time Gyro God finally comes under fire. Oh boy, Astade, they have to win this fight here. This is going to be the point that they need. TT Reaper has the second highest damage in this entire grind. Reaper mini 14 la long நிறைய டேமேஜ் எடுப்பாரு. DMR ஸ்னைப்பர்னா ஓபனிங் வெச்சு கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ. அவங்க ரோல் ஆனா வந்து ஒரு மாதிரி டீமுக்கான ரோல் ப்ரோ அது. அவ்வளவுதான். ஈவில் இந்த ரேட்ல அவுட். ஓ நைஸ். The nade will take him out, and Lastade Esports will be the first team that get eliminated in this game on 6. I guess RIE has better firepower than TT. Dragon Rico Yuva, but still I don't know why they are not showing domination. ஆமா அவங்க வந்து அவங்க வந்து லைக் ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க ப்ரோ. எனக்கு மேட்ச்க்கு 8 பாயிண்ட் 9 பாயிண்ட் எடுத்தா நான் போடியம்ல இருப்பேன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்ல இருக்காங்க. நான் நீங்க அப்படி ஆடுறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படின்றத சொன்னேன். என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து டிஎம்லலாம் வந்து சொல்றாங்க நம்ம ஆடியன்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்றத சொன்னேன். நான் எக்ஸானா வந்து நான் இந்த மேட்ச் இப்ப சொன்னானா அவனுங்க செத்துருவானுங்க. உடனே நீங்க எல்லாம் ஜண்டானுவீங்க. எதுக்கு எனக்கு விடுங்க. பில்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க ப்ரோ. அப்போ இவங்க டீம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இவங்க டீம் சொல்றீங்க. புரியல ப்ரோ.
making things work. George also finding. Bro, they are in defensive side. Play பண்ற எல்லாரும் experienced player தான். அப்புறம் ஏன் அவங்களுக்கு offensiveல struggle ஆகுறாங்க? Initially getting the knock. First thing first. Which may have allowed Lost Study an opportunity to push. நீங்க சொல்றது நியாயமான கேள்வி bro. இப்போ விஷயம் என்னன்னா ப்ளே பண்ற எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தான். ஆப்போனன்ட்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தான். So nice deductions coming in from Evox to capitalize on that. But still they lose. ஆஷ்லாம் துட்சு ஆஷ் எவ்வளோ பப்ஜி காலத்துல இருந்து நம்மலாம் பப்ஜி இன்ஸ்டால் பண்ணப்ப அந்த மனுஷன் பப்ஜில பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல காம்படிட்டிவ்ல அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Surprisingly, Wildfangs have a massive split. You were talking about Non-X, one of their players. ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆக பார்த்து சேஃபா ஃபைனல்ஸ் போய் அக்ரெசிவ் கேம் ப்ளே பண்ணுவாங்க ப்ரோ. நீங்க ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகணும்னாலே அக்ரெசிவா ஆகணும் ப்ரோ. Certainly looking for those northern compounds, but he comes under fire. I mean, this time. டாப்ல குவாலிஃபை ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. Any support from Pressure the இல்லாம. rescue lads? Yeah, he was pretty much pinned between Non-X and Kalinga Esports. Pretty much no support, no cover. He's pretty much down for this match. ஹோப்ஸ் இருக்கிற டீம் வெல்ட்னு சொன்னீங்க. இன்னொரு டீம் எதுன்னு கேட்டேன். இவங்க டீம்னு சொன்னீங்க. ட்ராய் ப்ரோ. H4K down towards the further south side of the zone. Ashopi, thanks for the membership, brother. Trying to make an entry point, gets sprayed down, loses Evo. Even I expect Dragon to be the top fragger. He is one of the best assaulter from TN. Almost connects it. Spy is able to get his health back up and he's going to get the resurrection. TT nice. அப்பா பேக்கா விளையாடாம அவங்க வந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Okay, day by day they are improving. H4K scouts out Sinway, who's trying to make it past them as well. They've lost one. Rexboy gets taken out. H4K will also get a couple points themselves, but actually, no, it was stolen away by Zutsu. Completely understandable. The south side of the circle, it's so... Hi Nanba, Madara, welcome to the stream bro. Bro, like K9 fully focus on kills. அதுதான் bro. Multiple teams looking to get these third parties, these lone stranglers, and Sinway Esports once again just losing bodies along the way. Their rotations have caused them a lot of problems. Their drop clashes have caused a lot of problems. Sinway Esports, they look like a shadow of their prime. Rexboy, Ninja, Mox. Team just almost unbeatable. My comment, why are Tamil teams not performing for very long time? என்ன ரீசன் டெடிகேஷன் கம்மியா? தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்மே இல்ல ப்ரோ. புதுசா பிளேயர்ஸ் நம்ம ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ப்ராசஸே இல்ல. நம்ம இப்ப டயர் 1 டீம்ல இருக்கிற எல்லா பிளேயர்ஸும் பாருங்களேன், எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து விளையாட்டு இருந்த பிளேயர்ஸே. எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. சில டீம்ஸ் எல்லாம் பிளேயர் இல்லாம ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு வருஷம் போன வருஷம் விளையாட ஆரம்பிச்ச பிளேயர், அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் விளையாட ஆரம்பிச்ச பிளேயர், அந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் இப்ப எடுத்து அவங்க ரிஸ்க்ல கூட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. கான்பிடென்ட்டா கூட்டு போல, எனக்கு வேற பிளேயர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட்டு போறாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நம்ம சைடு வந்து ஸ்கவுட்டுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மே இல்ல. இந்த பிளேயரை வந்து நம்ம ஸ்கவுட் பண்ணி இவன் நல்லா விளையாடுறான், இவனை நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணி உள்ள போடுவோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல நம்ம சைடு. அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. பிளேயர் ரெஃப்ரெஷ்மெண்டே இல்லாம ஒரே சைக்கிள் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் மட்டும் திருப்பி திருப்பி விளையாட்டு இருக்காங்க. It seems like Kalinga Esports, they are trying to make an attempt here to get closer to the center as they hug closer towards Rising Esports. As the knees comes in, Rising Esports now, they know exactly. Best example நான் சொல்லவா? They've got a nice dish Hulk. with Yuva lobbing up all the way. 2 லேன் 3 லேன் விளையாடின ஒரு ஐஜிஎல். But no connections from them. It is ஹல்க்குக்கு வந்து the perfect line of sight. ஹல்க்கு பிளேயர் ஸ்கவுட் பண்ண முடியல, ஏன்னா பிளேயர் இல்ல. அவர் ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்றது எல்லா பிளேயர்ஸும் வந்து ஆல்ரெடி அக்ரிமெண்ட்ல போயிட்டாங்க. What if Google, Track and Poco Hesp lineup was still together? தெரியல ப்ரோ எனக்கு சரியா. Yeah. And I love the fact that they've split themselves. அவர் என்னமோ தமிழ்ல கேட்டாரா ஆகுமாடான்னு? ஆகுமாடான்றாரு. ஓ டோரே ஆகுமாடா. சாரி. திடீர்னு தமிழ் வார்த்தை ஆகுமாடா அப்படினு கேட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு. I guess where there is risk, there's a lot of reward as well. We'll talk about that, but for now, it seems to be like an invasion for Team H4K. TWOB under fire as Executor goes on a flank. But he's been shut down after that initial knock. Team H4K get yet another elimination on board, but needs to revive the fallen comrades as they currently come under fire. Genesis from the backline. இன்னைக்கு லைவ்ல we're still looking to ஆதி ஃபேமிலியே கிழிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ஃபேமிலி பத்தி ஏன் பேசுறீங்க?
உங்க ஃபேமிலிய You பத்தி also நீங்க have a பேசினா line of சும்மா sight. இருப்பீங்களா? Any piece உங்க of ஃபேமிலிய feather பத்தி you நீங்க make பேசுவீங்களா? on these எதுக்கு இன்னொருத்தவங்களோட ஃபேமிலிய பத்தி பேசுறீங்க? ரொம்ப lands in தப்பு. these open circles, you are gonna come under a lot of fire. Yeah, wow, thanks. They find another player of Kalinga Esports as well. Rising Esports, they are going to try and capitalize on this. But the circle, look at this. The circle is going to force Wow Fangs to push in towards Kalinga Esports and Rising Esports. தமிழ்நாட்டுல வந்து இருக்கிற வியூவர்ஷிப்புக்கும் இந்த ஃபீல்டோட அந்த எக்ஸ்பான்ஷனுக்கும் டிடி வந்து இத்தனை வருஷம் சஸ்டெயின் ஆனதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். Rico gets scouted out from afar as well by Kalinga Esports, and just like that, they get completely dismantled here. And only Owen remains from the side of Kalinga Esports as பா well. பியர்ட் பாபா நாக்குடா ஏ Esports is one man left alive. Owen with the need. நானெக்ஸ் செம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா புஷ் பண்றான்ப்பா. ஆனா வை வெல் டீம் இஸ் நாட் பிளேயிங். வெல்ட் வந்து அவங்க ரவுண்ட் 1ல இருந்து விளையாடுவாங்க ப்ரோ. அவங்களுக்கு கிரைண்ட்ல இன்வைட் கொடுக்கல. No real support needed as well as Kana quite comfortably knocks Kalinga Esports. நைட் 6 months ஆடுறான். பெயின் சும்மா பெய்டு ஸ்கிரிம்ஸ்ல ஸ்கவுட் பண்ணி எடுத்த பிளேயர். அதான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நம்மளால எடுக்க முடியல. நம்ம கிட்ட லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்கு. ஓ நானெக்ஸ் வந்து புஷ் பண்றான்டா. ஐயோ ராபிடோ டே நண்பா. பறந்தான் பா பையன் ராபிடோ. Esports Arthur, the big man from the last game, the MVP as well. Looking to capitalize. He's yet to தமிழ்ல காம்படிட்டிவ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. 3 to 10 தான் தெரியும். நம்ம பாய்ஸ் தெரிஞ்சது வேற வார் தான். அதுதான் மோஸ்ட் போவாங்க. ஏதோ ஒண்ணு அதாவது நடக்குது. But at the same time, Kana is not exactly in the safest position. Tries to reposition away. But it seems like Rising Esports are the ones that is going to be hurting. அதாவது நடக்குதுன்னு சந்தோஷப்படுங்க. இல்லனா வந்து என்டையர் வியூவர்ஷிப்பே போயிடும். At the edge on the corner. நானே காம்படிட்டிவ் வியூவர்ஷிப் போயிட கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு தான் இங்கிலீஷ்ல இன்ஸ்டால போட்டுறேன். இப்போ ஃபுல்லா யூடியூப் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். A couple of knocks, but they are unsure of where Rising Esports is as well. As you can see, they're checking whether or not if Rico is around, but does not realize that Rico has been forced to disengage. மிஸ்டர் ஐஜெல் வந்து சுப்ப நாக் வச்சிட்டாரு. ரைட். என்னடா இவங்க எங்கடா அடி விழுது? கிளார் பின்னாடி கிளியரா தான் இருந்துச்சு. ஓ ஜுட்சுவா வேண்டாடா. The position that Wow Fangs, you are not exactly safe to take this push. டிடி ஊர்ந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்கல்ல அவ்வளவுதான். Approach from so many teams out there. வடக்கன்ஸ் T1 வெளியே தெரியுறாங்க. பட் தெரியாம 100க்கு மேல டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுறாங்க. RNTX பாருங்க ஐஜிஎல் தவிர யாரும் ரொம்ப ஓல்டு பிளேயர் இல்ல. Because in Tamil though so many hater and hate for no reason. Even today some guys include family. I hate this community literally. Bro, the big man and hunters always comes up. 100 பேர் இருக்காங்க ஒரு ரூம்லனா அதுல 3-4 பேர் வந்து கொஞ்சம் கோளாரா தான் இருப்பாங்க. H4K have been dished out, but did they get those elimination points? A big question. It seems like Zutsu were also the one to capitalize on it. Flocked from the distance, lovely angle. Little bit of high ground advantage for Zutsu Gaming. They've got 4 for themselves. I comment bro. New player change கொடுக்கலாம் bro. கேம் பிளே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு. அது ஒரு பிரச்சனை bro. பானிக் ஆயிருவாங்க bro. ஹை டயர் லாபிஸ் ஆடும்போது நியூ பிளேயர்ஸ். ஐயோ ஜிகாடு போன மேட்ச் உங்களுக்கு நீங்களே நேடு போட்டுக்கிறீங்க. தேவையில்லாத மேன் லாஸ்ரா இது. ஐயோ just could not be better as Rage got the last player coming from H4K decides to pick up. என்ன bro இது ஜிகாட். And now he's going to go in for the slam as well. அட கண்டாவியே. யோ இங்க பாருங்கயா. இத நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்களா ஒரு செகண்ட்? கார் பிளாஸ்டே ஆவல இன்னும். அதுக்குள்ள போயிட்டு கார் பக்கத்துல படுத்து ஃபுல் ஹெச்பில இருந்து நாக் ஆறாப்ல. அதுக்கு அடுத்து பெயினிஸ் லைவ் வண்டி அடிச்சு ரிவைவ் பண்றதுக்காக வராரு. கீழே கேப்ல இவரை போட்டு அடிச்சிட்டாங்க. இப்ப பெயினிஸ் லைவும் அடிச்சிட்டாங்க. அட கண்டாவியே. போன மேட்சும் இவருக்கு இவரே நேடு போட்டுக்கிட்டு நேடுல நாக்கு. Gets a free point and now he's going to go in for the slam as well. As 4TR official gets cleaned out completely. என்னடா இது டேய். What a game. What a play from Rage God. What a game. What a play from Z-God for the past 2 matches. Self-sabotaging his own teammates. They just force their way in, and that is exactly what you're going to suffer. If you force your way inside the circle, don't really pre-plan your moves.
from ஜுட்சு get-go கூட ஸ்லோ from ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. Decisive. நானெக்ஸ் They're பாருங்க marching பிரிச்சிட்டு towards the இருக்காங்க center. லாபிய They கன்சிஸ்டன்சி டு certainly த have கோர். a rather good spot, but they're not 10 free கில் for all. டின்னர் But as you அடிச்சறான்ப்பா say, எப்படியாவது. lines of sight are certainly open. இதா ப்ரோ That is பேனிக் why they will உச்சம். smoke off a couple of these angles. The night mobs, they're under சீகாடு fire. Future மயக்கத்துல really இருக்காப்லையா. explodes, but this man survived அந்த by a அந்த sliver of டாபிக்லாம் HP. நமக்கு வேணாம் Team ப்ரோ. X esports, they are looking good. As soon as I say that, Monty takes a great deal of damage on himself, just barely surviving by a sliver of HP, and this is another சீகாடே big fight. பேனிக் ஆகும்போது This நியூ is a பிளேயர் fight ஆக between the மாட்டானா. top dog Zutsu and Genesis Esports duke it out as Veyron just gets knocked out. Zap is still inside of the smoke. Does have the DBS in arms, but Genesis Esports get wiped off. Genesis, this could have actually been a game where they could have reclaimed that top spot, but it seems like PKM Zutsu வந்து good enough to completely wipe விளையாடாத மாதிரியே இருக்கு. ஆனா 7th TKM பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. Beast pulls out the S12K, goes for a wild spray. whiffs என்னடா every பண்றாரு single அல்பா shot, பீஸ்ட். but it is gonna be வந்து Future. காப்பாத்தான் They பாருங்க come to save கடைசில. the day, and they clean out Zutsu as well as TKM rises up to the challenge and clears out the south side, and they find themselves a decent amount of space to work with for this end game zone. But டிடில இப்போ ஒரு மேன் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு வைங்க. 5th மேன் யாரு ப்ளே பண்ணுவா? Meanwhile, அது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஆனா ஏன் உங்களுக்கு இந்த கேள்வின்னு தான் தெரியல. அதுக்கு நீங்க டிடில 5th மேன் யாருன்னே கேட்டிருக்கலாம். அதை விட்டு டிடில இப்போ ஒரு மேனுக்கு ஆக்சிடென்ட்னு வைங்க. 5th மேன் யாரு விளையாடும்? takes the first point. Fame, last man standing from Nonex. ஐயோ. Anonymous, not exactly sure how he got knocked though. டிடில 5th மேனே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Comes in, connects on Fame. The second nade also tags வா out லெஃப்ட்ல though. இருந்து நேடு ரைட்ல இருந்து நேடுறா எப்பா. More, and அவ்வளவுதான், the last பிரதீக் nade of முடிச்சிட்டாப்ல. Goten will be good enough to take him out. ஏய் நானெக்ஸ் என்னடா எலிமினேட் ஆயிட்டீங்க டேய். Eliminated, and Wildfangs makes it towards the top 7. Oh, and they shit. make it into the zone. the wrath Oh, of Wild shit. Fangs. It certainly is causing hurt, and not just to the rest of the lobby, but also to the top dogs. Nonex Esports, they were consistent. ரீகோ they were brutal. பயங்கரமான Their பொசிஷனை work புடிச்சிருக்காரு. has been come to a painstaking ஏய் end. என்ன பக்கா ஸ்பாட்டா இருக்கு ப்ரோ அது. He understands that Wild Fangs, the rest of the three, மிஸ்டர் ஐஜலும் சோலோ ஆயிட்டாரா? on a hunt, on a mission. Rico solo, not just Mr. Angel beyond solo. the northern frontier, but also the entire circle. And the map themselves, they are looking in வரான் for a வரான் big வரான் chip. வரான் லூசிஃபர் பாத்துட்டான். Has a no space. பாத்துட்டான். Trying to collide against him. பாத்துட்டான். The south லூசிஃபர் side, of course, there is gonna be two பாத்துட்டான். terminals. Mr. Right ஜெரஃப் will பேக்கப்புக்கு survive. வரான். அவ்வளவுதான் He's gonna அடிச்சிட்டாங்க. spot him, quite easily takes him out. The night mobs, they have the southern frontier as well. Well, the urban warfare has finally concluded. Everybody is ப்ரோ கேம் பிளே கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தா பேனிக் எல்லாம் வராது ப்ரோ. when கேம் பிளே டவுன் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் அகில தான் பேனிக் ரொம்ப ஆகும். அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ. அவங்க இதான் உயிர்னு நினைச்சு விளையாடுறாங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. shot here by Team X Esports. பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எல்லா படிச்சுன்னு போனாலும் பப்ளிக் எக்ஸாம்னா பேனிக்கா தான் இருக்கும். He's going to put on the pressure to ஏன்னா try and பப்ளிக் எக்ஸாம் நம்ம உயிர்னு வச்சிருப்போம். realize that அதனால does அந்த மாதிரி make a way in, while Rising Esports ஜோன் மேக் பண்ணும்போது பிரஷர்ல பேனிக் ஆகுறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ். small little corner to work with. இன்ஃபோ தெரியலனா பேனிக் ஆயிரும் ப்ரோ. Pratik knows that he is there, as Pratik is going to be shifting his உங்க எப்பலாம் யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு நல்ல இன்ஃபோ இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி விளையாடணும்னு தெரியும். time to try and நீங்க வந்து இப்படி ஆடணும் அப்படி ஆடணும்னு உங்க மூளை யோசிக்கும். உங்களுக்கு இன்ஃபோ இல்ல அப்படின்னா தான் பேனிக் ஆயிடும். This strategy, by the way, Pratik just split up from the rest of his squad just to get a couple of those extra finishes, I guess. அவ்வளோதான். Freebie for him ரீகோ by குத்தாரு the பாருங்க ஒரு ஹார்ட் அட்டாக். Have been spotted right now. சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் மதர் ஃபாதர் அப்படின்ட்டார் ரீப்ரே. ஜி சாரி ரீகோ. Splitting up. The greed to actually get that extra என்ன ப்ரோ இது ஜோன் மேக் did not pay him dividends. In fact, he had வாதி to be the ப்ரோ தான் right 5th one. மேன். பார்த்தேன் எதுலயோ சிஜிசில பேர் போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். last player here. He was able to clean out வாதி the ப்ரோ பேரு. official initially ஆஹா சிஜிசில வேற எதுலயோ in this final zone, but TKM பார்த்தேன். அவர் பேர் இருந்துச்சு 5th மேனா. they go in for those இல்ல fights. Meanwhile, BMPS Vanguard லயா, on the side, BGIS they லயா? are both on triple fronts here as Wildfangs takes a இதுலயோ fight பார்த்தேன். in two different fronts here with Goten single-handedly manhandling டிஎன்சிஎம் டிராஃபின்னு நினைக்கிறேன். டிஎன்சிஎம் டிராஃபி அதுல பார்த்தேன். Molotov almost takes out Insidious. ப்ரோ இது ஒரு அப்டேட் எத்தனை வரணும் ப்ரோ? நம்ம டீம்மேட் மால்டோல பத்தின்னு எரிஞ்சுன்னு வந்து நம்ம கிட்ட உட்காந்தா நம்மளும் மால்டோல பத்தின்னு எரியற மாதிரி ஒரு அப்டேட் எத்தனை வரணும்? Rico was picked off. And look, it's Play God நம்மளுக்கு எரியறதுல கம்மியா வரணும் டேமேஜ். to return back the favor, and he is doing so brilliantly. Does have the York to work with the Molotov.
Does not need to be cooked, has been thrown in the direction, but does not land right on the money. X Esports, they are trapped. There's nowhere to go but அவ்வளவுதான்டா. ஸ்ப்ரே கார்டு செத்தான். ஸ்ப்ரே கார்டை காப்பாத்துவாங்களா மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. இவங்க டீம்மேட் தானே. They got an opening and now they found the knock against Spray God, but meanwhile it seems like Goten and அடுத்து கார்டல் மேட்ச் गाइस. They want to get the finish of X Esports. இந்தியாவின் தலை சிறந்த 2 அணிகள் என்று கூறப்படும் கார்டல் அண்ட் சோல் விளையாட போறாங்க. 3 இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் விளையாட போகுது அடுத்த லாபில. ஆனாலும் போர் அடிக்கும். ஆனா இன்னைக்கு ஏதோ நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க, பாப்போம். அவ்வளவுதான், எக்ஸியை முடிச்சிட்டாங்க. எங்க அண்ணன் ஷார்ப் ஆடுவாரு ப்ரோ 5th மேனா. And here we go. Bro, Sharp கூட நல்ல கேம் ப்ளே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ அவரு. The Night Mobs versus the White Fangs. Oh my goodness, Goten. He's got an off angle on TKM as well. He needs to find the initial knock. The counter nades comes in, and a lot of nades are coming in, and they will connect on Goten. TKM. என்னடா நேடு வந்து உள்றது தெரியலையா? மூஞ்சி முன்னாடி தான வருது. ஆனா ரியாக்ட் பண்றது டைம் இல்ல. அவர் ஏதோ எடுத்து குத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு நெஞ்சில. They take that point, and now Kanha, can he deny those points is going to be the question as well. Shots has it. என்னடா Wild Fangs டின்னர் த்ரோவா? They're driving in. அட கருமமே. As well as he tries to pick out in the நான் இவனுக்கு டின்னர்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. It's going to be the Night Mobs that wins the winner chicken dinner for the final game. நைட் மாப்ஸ் 4 இன்டர்நேஷனல் டெக்னிக்கலி ஆமா. ஏன்னா கார்ட்லைக்கும் ஒரு முறை இன்டர்நேஷனல் போயிருக்காங்க. சோலும் சொல்ல போனா இன்டர்நேஷனல் போயிருக்காங்க. பட் அந்த ரோஸ்டர் இல்ல ப்ரோ. கார்டன்லயும் இப்ப அந்த ரோஸ்டர் நோ नहीं है. சோ நான் எக்ஸோட்ஸ் ஜெரிசிஸ் எஃப்எஸ் டிடி 108 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்து டிகேஎம் RIE 99 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. 15 மேட்ச் விளையாண்டுருக்காங்க எல்லா டீம்ஸும். அப்படின்னா இவங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு? 3 18 21 இன்னும் 3 நாள் இருக்கா? ஓகே கைஸ், இது வந்து இந்த குரூப் கொஞ்சம் ரொம்ப க்ளோஸா தான் கைஸ் போகுது. இது இப்பதான் கொஞ்சம் பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. Inconsistencies, they are hurting them. எல்லாம் ஃபன்னா சொல்றீ. Of course, ladies and gentlemen, அத சீரியஸா எத்தனீங்க இப்படி பண்றீங்க? அவரே ஃபன்னா தான் ப்ரோ சொன்னாரு கேபேஜ் பாய். Shotgun does not strike and Team Soul once again wins another. கைஸ், சாட்ல வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரீமரை பத்தி பேசுறீங்க இல்ல இன்னொரு பிளேயரை பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்றப்போ சாட்ல நீங்க ஜெனரலா எப்படி வேணா இருங்க. பட் சாட்ல வந்து give respect to those players. ஓகேவா? Yeah, he just tried. அந்த அந்த உரிமைன்னு நினைக்கிறேன். சிங்குலரா, அதாவது அவனை அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசாம அவரை அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே. To hold that angle, and the mistake over there was just committing into that 2v1. So when you're running out, especially into the open, you aren't really going to be aware of where the players are positioned. Extra bit of damage tanked, resulting. காடல் பாருங்க ப்ரோ, இந்த மேட்ச் சென்ட்ரல் ஜோன புஷ்டான். ஒக்கா முக்கா காடல் தான்டா கிங். Well, at this point, K9 though, we saw their name pop up on that finish feed, not in the position. God's Reign, அதாவது God's Reign வந்து knocked out and finished off, so one recall is going to be used. இங்க and even on the map, look at that spread. சரி, அது எனக்கு சொல்ல வரல. Holding his position. Goblin Unreal Downfall. Going back to try and bring Slug on this battleground again, while Omega and Ninja Boy now, their job is going to be simple to try and hold on to that eastern edge of the circle, where unfortunately for K9, team of the teams are present as of now. அதெல்லாம் ஒரு ஆளா bro basic human respect அவ்வளோ. I love the fact that respect he has everyone been in the forefront of fights, he's been in the forefront of saving his teammates, and now he also has responsibility of bringing his comrades back. It is of course not a very difficult job to go to the recall towers and bring your players back, but to regroup with the rest of your team, it's going to be extremely difficult. But one look at Joker once again, it seems like every time he gets put in pressure situations like these, he just amps up his level of performance tenfolds. This time though, he was taken down by the flank, which is completely not his fault, but I just can't appreciate this lad enough. Every team needs a player like that does பரவாயில்ல. சோல் ஆனா ஆடுறாங்க ஓரளவுக்கு. ஆனா என்ன மேன் லாஸ் கொடுத்துறாங்க நிறைய.
K9 having Esports. Joker, I think he's an asset that should never be let go, if I'm being honest about it. But that has happened in the past, so yeah, who am I to say? Bro, being in the esports scene for more than half a decade. Have you இந்த பிப்ரவரி 10வது மாசம் வந்தா எனக்கு 7 வருஷம் முடிஞ்சு என்னோட 8வது வருஷம் ஈஸ்போர்ட்ல. பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி வந்தா பிப்ரவரி 10th அன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற வார்த்தையை பார்த்துட்டு சரி நம்ம முதல்ல வந்து நார்மல் ரூம் மேட்சஸ் ஆரம்பிப்போம். ஹெலிக்ஸ் ஈஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஹிட்மேன் ஒருத்தர் இருந்தாரு சுனில் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணாரு. அதாவது கொஞ்சம் ரெப்யூட்டடா டீம் அல்ட்ரா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேண்டம் ரூம் மேட்சஸ் ஆரம்பிச்சு ஆளை பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஆடியன்ஸை பிடிச்சி அதுக்கடுத்து வந்து ரூம் மேட்சஸ் டயர் 1 டயர் 2 நடத்தி 8வது வருஷம் கைஸ் பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி வந்தா நான் ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து அதாவது ஈஸ்போர்ட்ஸ் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. The problem is that Ninja Boy was just recalled. Hey Dharani bro, hi bro. So have you ever felt quitting completely? ஒரு 10000 முறை யோசிச்சிருக்கேன். Knight and Omega are present in the nearby vicinity and they're getting eager to take this fight. Slug, since he was recalled February 10th மாசமா he looted up and he's going to be late to this party. So வாய் ஏதோ கொளறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. 2v2 the nades go out. Autobots, one player was knocked out by Ninja Boy himself, and Omega and Knight, they're just dumping utility through that window, trying to see if they can cause more harm to those கருத்தோட மோதுங்க, கிறுக்குத்தனமா மோதாதீங்க. நான் மேட்ச் அப்சர்வ் பண்ணுவேனா இல்ல உட்கார்ந்து சாட்ல யார் என்ன பேசுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு இருப்பேனா. ஐ ஸ்ரீ ப்ரோ, பரத் பிஜிஎம்ஐ வாங்க ப்ரோ. பரத் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? 23 frags from the 12 matches that he has played. ஏன்னா ஆட்டோபாட்ஸ்ல ரெண்டு மேல staggering average of 1.92 in every single match, which is brilliant. MVGK his absence, is it going to be felt? Will Slug, Omega and Knight be able to fulfill the responsibilities that he was supposed to do? I'm not really sure, because from the distance Sarwar had almost caught Omega. February 10th மாசம். ஓகே அப்படி சொல்லிட்டேனோ. 10ஆம் தேதி வந்தா average of round 1 bro. So they need to push up. யாருக்கு ப்ரோ, யாருக்கு கேக்குறீங்க? I mean Knight, with how he's looking கட் ஆஃப் கேக்குறீங்களா? I thought he was just going to stay there for a little while longer. ரொம்ப நாள் ஆச்சு லைவ் சைடு வந்து. ஆமா ப்ரோ தெரியுது. ESPORTS to just move out. Now K9 did phenomenally well in the first round they played yesterday. போயிட்டு இருக்கு உங்க வாழ்க்கை. Decent amount of elimination points secured, and I believe they made it to the top 5 or top 6 of that match. That is something that they're going to try and replicate today as well. But 2 recalls have been used. One player. Tomorrow round 1 for us, bro. 42 points. Worst case. 40 plus points. Cut off vechukkom. 42 cut off vechukkom. Spoke about it. It's safer side cut off. Of teams there. There is Blitz. Hi bro, Fierce Krish, welcome to the stream bro. Moving a little bit late, so K9 could be in trouble. But talking about Autobots, they go up against the players of Blitz. They find an opening. ஆனா இதுல இருக்கிற நிறைய ரிட்ஜஸ் எல்லாம் இவங்க எடுத்துக்கறாங்களே தவிர்த்து சுத்தி இருக்கிற மலைய பார்க்க மாட்டாங்க டீம்ஸ் நிறைய. That is of course going to be the lads from Victoria Summers. They do have God's Reign trying to knock on their doors and match. என்ன பண்றாங்க? I am inside of the lobby. I wouldn't love to be in. ஏன்னா மீதி பிளேயர்ஸ்லாம் எங்க 3 பேரு absolutely trapped. You've got Neo wrapping around this fallen lad Omega. There's no way he survives this. K9 Esports will have to do away with the rest of the 2 players who are alive. From the distance is Knight. Looks to ஏன்னா இல்ல நியோ பாருங்க இறங்கவே இல்ல அந்த இடத்துல. இன்ஃபோ இல்ல அப்படின்னா ஒருக்கு நல்லா சென்சிபிளா விளையாடுற காப்ளின் தீபாவளி புஸ்வானோ மாதிரி ஒன்னு பிரகாசமா எரிவான் இல்லனா எரியவே மாட்டான். சென்னையிலயா லேண்ட் திஸ் டைம்? ஆமா ப்ரோ அப்படிதான் சொல்றாங்க. இன்னும் அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல. சென்னையில வெச்சா ஒன்னு வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் அப்படி இல்லனா வந்து இன்னொன்னு Yeah, luckily they still have recall to எங்க வைப்பாங்க? and that is what Knight is. ஸ்கை நடத்துறாங்களே ஒரு வென்யூ அங்க. Make sure that team's numbers are ஸ்கை நடத்துன வென்யூல 2 lads surviving in this game. பிரம்மாண்டமா பண்ணறதுக்கு இடம் இருக்கா அப்படினு கேட்டா எனக்கு சரியா தெரியல. They are the ones who are playing on the back foot, especially in the early stages, waiting for these. அமித் எங்க போனாலும் அந்த டீம் நல்லா ஆடுது. Rotation strategy. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ இருக்கு. That everyone was. விபிக்ஸ் சொன்னாப்ல என்கிட்ட அமித்தால வந்து ஒரு ஃளைட் ரூட்
ஒரு Kings, as they டீமோட find டிராப் out their லொகேஷன் fight, வச்சு எந்த டீம் வந்து Yes, டின்னர் Autobots போடுவாங்கன்னு are அவர் going to ப்ரெடிக்ட் be lent பண்ணுவாராமா. a helping hand. 10ல K9 ஒரு with the third party 6 comes மேட்ச் through. 7 மேட்ச் 8 கரெக்டா minutes left, வந்துருமாமா. picking off players from the side of K9. Now Mad Kings, they are going to be forced to reset. நேரு ஸ்டேடியம். Switch focus on ப்ரோ the லிசன் players of நிக்ரோ God's வில் Rain. காப்ளின் ஒன் மேன் சர்வே ஆகும்போது என்ன சொல்றான்னு கேளுங்க. Being a little bit closer. Oh, but the nades ஓகே from the சோலோ other side சர்வைவல். still being காப்ளின் blocked with நாக்கியா? Mad Kings. And Soul, the players from Soul show up. What a surprise, to be honest. Absolute piece of surprise. They do have those 2 recalls. I'm not really sure if Soul... நெக்ரோ எங்கயா இருக்கான்? இங்க சால்ட்டியும் ஜானியும் தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. Dancing around the circle. This time K9 Esports are going to be one of the first. ஆனா சத்தியமா இங்கிலீஷ் கேஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்காங்க தெரியுமா? எல்லா டீமும் கலாய்க்கறாங்க ப்ரோ. எல்லா இங்கிலீஷ் எல்லாருக்கும் புரியும். எல்லாரையும் கலாய்க்கறாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஜாலியா. Coming back to Mad Kings, it seems like God's Rain, they want to ride on that momentum from last day. Airstrike has been initiated, target has been locked in. Target will be in the form of Mad Kings Esports, and I'm not sure how are they surviving, because look at the terrain, it's nades after nades that keep on landing in. And God's Rain என்ன இன்னைக்கு அக்ரெசிவா விளையாடுறாங்க. Shadow G. அவ்வளவுதான் ஜஸ்டின் வாங்க போறாரு. சர்ப்ரைஸ் பிரதர். அப்படி not really being allowed to. ஜஸ்டினுக்கு பின்னாடி இந்த ரைட்ல இருந்து எங்கங்க தான் விழுது. விஎஸ் மேல இருக்கான். A phenomenal momentum in this. பத்திக்கலடா. No, not this match. Mad Kings getting kicked out. 10 eliminations secured by God's Rain. எப்படியும் டிடி லேண்ட் போகுது. Still have a lot of points to show for it. என்னதான் நடக்குது இந்த லாபில? இப்பதான் டெஸ்டோ நான் ஜஸ்டின் நாக்கார மாதிரி இருந்தாப்ல. இப்ப டெஸ்டோ நாக்கு வாங்கிட்டாரா? ரைட். They can move in. All they have to do is just make sure they don't go down to Team Soul. What they're still lurking towards the northern edge, but Godlike, they make a pounce towards Reckoning Esports. Jonathan knocked out, although the trade still comes through. So luckily they are still going to have a unit present in this Hindi castingல காடல கலாச்சாங்கயா. They've actually broken down the morale. என்ன மேசின்னு நினைக்கிறேன். நேத்து தான் இவங்க #16 வந்தாங்கல. ஆமா. என்ன சொல்லிருக்காரு? அங்கி பாட் வந்து கேக்குறாரு போல இந்த மாதிரி. என்ன காட்லைக் வந்து 16 இடத்துக்கு போயிருக்காங்களே அப்படின்ற மாதிரி. அப்பா சகிலோபி நேட்ல வந்து 2 பேர் நாக்கியா சகிலே. Can he hold on and focus once again? This time God's Rain, their focus is going to be on the lads of Victor. அப்ப வந்து மேசி என்ன சொல்லிருக்காரு? Does have those infinity stones in his gauntlet for sure and is looking to wipe off half. முருகனரி ப்ரோ பாத்து பேசுங்க. எப்படி பேசுறீங்க? போய் நீங்க ப்ளே பண்ணி பாருங்க அப்படினு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல ப்ரோ மை சொல்றேன். ப்ரோ நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்காதீங்க गाइस. மேட்ச் என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்களால என்ன கத்துக்க முடியும்னு கத்துக்கோங்க. தேவையில்லாம எதுக்கு வந்து மாத்தி distraction coming in from the players of Godlike சண்டை போடுறீங்க. and them just being pinned completely. அப்பாடா Despite the end. சரியா சண்டை. God's Rain, last player left standing. Oh, Justin whoa, trying to whoa, clutch whoa, this fight out. whoa. On the side of Victor. Oh, shit, yeah. Vehicle blows up. The hopes and dreams for both the teams are Espower 5 kill. Victor Sim is having lost a lot more. இவன் எப்படா 5 kill எடுத்தான்? That distraction coming in from the players of Godlike has resulted in them just being pinned completely. This fight to the end for God's Rain. Last player left standing. Justin trying to clutch this fight out. Takes one more man from the side of Victor Summers down, but as the vehicle blows up, the hopes and dreams for both the teams are going to be shattered in this one. Victoria Sims having lost a lot more than God's Rain over there, who have 13 eliminations at the end of their journey from this map of Rondo. But Godlike, this is a brilliant conversion. As we were talking about Joker, as we were talking about Slug from the side of K9 Esports, even the match Espower solo as a team எடுத்துட்டு போவான். சப்போர்ட் இருந்தா டாப் 3 and that man is Espower. 5 eliminations secured till now. Espower தான்டா அந்த அணில பெர்ஃபார்ம் பண்றான் கன்சிஸ்டன்ட்டா. Espower எந்த டீம் போனாலும் கில் எடுக்கறான் bro. 15th spot where they are at right now to the 8th position is just 27 points. But they need those 27 points from this. Oh, Muruganari, drop the topic, bro. They have 6 already. Espower himself has those 5 eliminations on board, and just like I mentioned, this man always thrives under pressure. He loves to visualize himself in those clutch moments, and I know it for certain that he is always going to deliver. It's just about time when the rest of the players also catch up.
and of course deliver the same blow. Godlike Hey, has done a brilliant job என்னடா கார் ஸ்கின் surviving அது? and handling the situation. 6 eliminations already for this team, just like I said, but this time they do not have a real estate on the circle, and currently they are being marked by the lads. ஆரியன் டேய் என்னடா நீங்க பிரகாசமா ஆரம்பிச்சீங்க. Meanwhile, with that game, they charge up top. They are on top of பிரகாசத்துக்கு ரைமிங்கா ஏதாவது வருதா டவுன்ல? while later as this airstrike commences, you've got the nades that come in through. பிரகாசமா ஆரம்பிச்சானுங்க ஏஎக்ஸ் ஆரியன். என்னடானா எங்கயோ இருக்காங்க. Damage, even Bunny has been pushed back. I love the fact that Godlike they are taking on the offense, and now it seems like the morale is. OG Troopers கூட மேல இருக்காங்க bro. இவங்க இன்னும் கீழ இருக்காங்க. Hig Boson is the team they're going up against. This is the most defensive team in this entire group. Any Tamil team move to round 1 bro. 16 Tamil team வந்திருக்கு bro round 1 க்கு. Godlike right now have committed a lot of utility to try and find an opening against. ஒரு டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு round 2 வே போய்ட்டாங்க bro. Flynn Esports and Welty Esports. This could be overcommitment from the side of Godlike. Manya though still alive. இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம் கூட இருக்கு ஆனா எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது. From the backlines. Round 2 வே qualified. His team. Godlike trying to find their way to breach inside of the play zone. They have made it all the way towards the edge. And அது மஜாவான ஸ்கின் bro. They're on the other side of the hill. Can lend a helping hand to either one of these sides. But Hig Boson நீங்க now lobbing the nades and utility towards the players of bro எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்றீங்க bro நீங்க ஆனா அவங்க ட்ரிகர் ஆவாங்கன்னு தெரிஞ்சே போட்டுட்டு இருக்கீங்க bro முருகனரி. ஒபினியன் சொல்றதுக்கு ஃப்ரீடம் குத்தா ஒபினியன்ற பேர்ல வந்து எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்றீங்க bro. Could be the moment where Godlike bite the dust as well as Admino gets finished off. Team AX are going to be the ones who find that point. This utility trade between Hig Boson and Godlike just favored Hig Boson in my opinion. Look at the ground, it is full of traitors at this point. You've got Snowjot in the backlines who's always been... Someone take out S-Power. That man should not be allowed to... என்ன round 2 நாளைக்கு some teams நாளைக்கு round 1 DSL க்கு. DSL ஆடுறாங்களா? Find out if the heroics do pay. DSL qualified ஆ? யார் ஆடுறாங்க DSL ல? 5 eliminations already for this lad, like I said, but this time those nades don't really. DSL வந்து என்ன காம்படிட்டிவ் அவங்க BGMI செக்ஷனே குவிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டேன் நானு. இப்ப நீங்க சொல்லி தான் தெரியும் எனக்கு DSL ஆடுறாங்கன்னு. So far, and this time from Snowjot, it is a long range nade that comes across, but it's just. எங்கடா இப்போதான் நான் அந்த கமெண்ட்ட பார்த்தேன் DSL க்கு நாளைக்குன்னு காணோம் அதுக்குள்ள. This time another trade of utility. S-Power finally, I guess. இன்னைக்கு round 2 நாளைக்கா? அதுக்குள்ளயா? And now needs to hold back. I'm not sure if he has any. His position has been given out. You've got Hig Boson. Meanwhile, in the backlines, they wanted to take advantage of this fight. It seems like a couple of their players have fallen. And it's going to be a fall at the hands of Hig Boson themselves. Omega, who was playing an off position for his team now, decides, all right, time to clear up the front. Nades go out. Nebula. Round 1 match எப்போ ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு bro. ஆஃப்லைன்ல நடந்துட்டு இருக்கு. Oh no. Just gets pounced upon. Hig Boson, they give up. உங்க சேனல்ல ஹெக் பண்ணி விடுங்க bro. புதுசா behind to deal with the players of Godlike and everyone else just charges for the players of Nebula Esports. Now Hero's position with that spray is going to be compromised. He needs to make a run for his life, otherwise he won't be able to survive. 45 பேர் பாக்குறீங்க லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பா கேமிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் $5 bro. This is actually அது Dubai dollars bro. அதுக்கு அடுத்து cabbage boy thanks for membership. Ashop thanks for membership. membership போட்டு குவைட்டா இருக்காதீங்க guys. கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க guys. கேட்ட பச்சை கலர்ல வைங்க guys. Godlike comes to chime in. Jonathan in the backlines has been finished off. Bunny is brilliant in that situation. Snowjot needs to bring out his MVP material. அப்பாடா ஓஜி ஆனா மான்யாவோட ஃபினிஷஸ் ஸ்னோஜாட் எடுத்துடா. It's now down to S-Power. Snowjot doesn't know he is up front. S-Power, he needs to make this bounce. He needs to find Omega, and he does. Now the last player stands from the side of Hig Boson. Bunny. Ayyo! Unfortunately whiffs. Nice play, well played bro. Still surviving. Last man yo. All 3 players intact, 2 knocked down, but it is an easy recovery for this team. And you know what? They have to thank Atanki that Manya did not have any HP. நீங்க தப்பா எதுவும் சொல்ல. நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் பண்ணலாம், பட் வந்து நீங்க பண்றது எல்லாரையும் ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அது கிரிட்டிசிசம் மாதிரி தெரியல. Because now they potentially are moving their way into the top 8.
10 eliminations inside the top 4 right now. They've got a lovely spread. AK is close to the proximities of Team Igboson. He understands of where those players are. Meanwhile, the rest of the 3 players, they've got brilliant map coverage. On the south side of the circle, there is another team. Evlo ID bro. About much. It is Team 8-bit. 6 eliminations on board, and even they are making a big bounce back. And this can be their game for sure. Yeah, I think it can be. 8-bit has kept their numbers. இந்த ரவுண்ட்ல காடல் குவாலிஃபை ஆகலனா will they play another round? ஆடுவாங்க bro. Round 4 விளையாடுவாங்க. காடல் round 4 விளையாடுவாங்க. Just racking up those finish numbers. 10 eliminations secured by OG. Higboson. காடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா APG மாதிரி guys. APG மாதிரி ட்ரை பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். APG பாருங்க அது என்ன காண்ட்லெட்ல மட்டமா ஆடிட்டு சர்வைவல்ல வந்து பயங்கரமா விளையாடுனான்னு நினைக்கிறேன். சர்வைவல்ல லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்லாம் தெரியல. APG சர்வைவல்ல தான் விளையாடுனான்னு நினைக்கிறேன் நல்லா. சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல APG காண்ட்லெட் ஆடுனா தானே? ஆமா APG vs OG வந்து காண்ட்லெட். OG தான் சர்வைவல் ஆடுனாங்க. Belt 6 match 72 points. Nice. Belt qualified to round 2. It should be. It definitely should be. What will happen if Godel failed this round? They will play in round 4. Round 4 விளையாடுவாங்க. Round 4ல விட்டாங்க அப்படினா quarter finals. Bro, அது Diesel Bloody Sweet Esports. அது Diesel Bloody Sweet Esports தெரியல plus 3 members in team bro. All of these players from Okay. be aware of what can happen if you stand up in this position or get exposed, because team ranked 16 top 16 how many teams will qualify? It's not going to make Top 8 teams will qualify. But of course, looking in the front lines, the circle is in their favor, and Next hang problem புரியல. the fight, they understand orangutan are outside the circle and they want the fight to come to them. They are still waiting. It's the terrain that's keeping these 4 teams apart. Craftonல எப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க லைவ் round 3 most probably. And all these 4 teams holding the 4 corners. இன்னும் 3 நாள் இருக்காது இந்த மேட்சஸ். Position I believe is going to be for Higboson, because either they run into the round 2 இல்லனா round 3 ல இருந்து பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They are sitting at a very precarious point as to which team they should be fighting. I mean, we know that Diesel Sirvi bro team playing Sri bro. Oh okay, Sirvi கூட யார் யார் விளையாடுறாங்க? It's going to be a bad call, but bro I almost forgot Sirvi bro. Look at the amount Long of time for the players of OG. They can just rack up a few and make a little bit of cover to work with as well. Play for that summit. Albi தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும் bro. I also want to take a moment and appreciate Atanki for this match, because I think it's been a long time this man has spent under pressure, especially being away from the line. OG பரவாயில்லை, they getting back to the farm. This is his chance to shine. Of course, the needs to come in. ஏய் இப்பதான் getting back to the farm ஆன்னு போயிட்டு செத்துறாதீங்க தயவு செஞ்சு OG please. TLEW team தெரியுமா? அவங்க ரவுண்ட் 1 ஆட போறாங்க. தெரியும் bro, தெரியும் bro. TLEW தெரியும் bro. Beltோட மூணாவது லைனப். It is going to be Ninja, it is going to be Snowshot, Bunny and Omega, who have smoked up. TLEW னா என்னன்னு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாப்போம். We understand the threat is going to be there, but holding on to this terrain in between these 2 mountains, it is going to be so difficult, especially those nades that bounce off of the terrain and blast right in front of your face. It is going to be extremely tough to battle. Yeah, it is going to be tough, and I like what OG was trying to do over there. Proactive playmaking. They wanted to do 2 things. அர்ஜுன் இந்த இதுல வந்து 5 பாயிண்ட் இவன் மட்டுமே எடுத்துட்டாயா? ஓஜியும் புஷ் பண்ணியாளரே. இந்த குரூப் என்னடா இவ்ளோ ஸ்லோவா போகுது இந்த குரூப் எண்ட் ஜோன் மேட்சஸ்லாம்? எப்பா எண்ட் ஜோன் இன்டென்சிட்டியே இல்ல bro. They have been shooed away. They have been beaten, they have been battered, but now it is time for payback, and we have been talking about Welt is equal to right super bro. Yes, தெரியுது உங்களுக்கு ரைட். எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? Battle begins, needs connect. அப்பா ஓஜில 2 நாக்டா. Atanki barely holding on to that. Oh shit. ஓஜில ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் சர்வைவிங். ஐரிஜ புடிச்சு விட்டாங்க bro. Snap God Vampire Tom to join this party, and bro லாபில பார்த்தேன் ரைட். what they save their nades for. This is their moment to shine. Yeah, Rapid Chaos, this is going to be an easy chicken dinner for them because of OG and 8-bit taking each other out. Rapid Chaos just held themselves back. OG, they have 9 eliminations. OG has 11, 8-bit has 9 eliminations, but Sarang, incredible spray coming through, picks up 1 man
from the side of Rapid Chaos, but he has to take down Arjun, a man who in this match has lived up பா to ஆர்சி the திடீர் நல்லா identity of the விளையாடுறானுங்க warrior from திடீர்னு Mahabharat. See கோளார் steps, அடிக்கிறாங்க shooting in a different direction. His back towards என்னதான் Arjun, நடக்குது Arjun, along with his teammates, finish him off. An incredible outing for the side of Rapid Chaos Esports. And பா இந்த இந்த லாபி வந்து 5வது ஜோன்ல இருந்து பாப்போம் ப்ரோ சரியா 6வது ஜோன்ல இருந்து கூட பாப்போம் இது என்ன லாபினே புரியல சத்தியமா எனக்கு கார்டன்ல எத்தனை பேரோ ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் எத்தனை கில் எடுத்திருக்காங்க And now 8 கில்லா take a fight and chime against the players of K9 Esports. It's probably going to be முட்டை கில்லா சரிதான். Everyone can see them exposed. It's better for both the teams to not go for the fight. It's just going to end up eliminating them. Goblin getting eliminated. That's going to be the elimination of Soul. Team Nebula and Autobots, by the way, they have the best seat in the house to take the... Come on guys, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. This is what I was talking about. They had the best seat in the house. None of those players could get exposed, and as soon as you get exposed, you're going to get shut down. Team 8-bit on that western flank, on that eastern flank, pardon me for that. Seems like they are under fire because they've got nothing but RC Flash Toxic Drew OG இவங்க டீம் நேம் மட்டும் என் மைண்ட்ல ஏறவே மாட்டேங்குது ப்ரோ பிளேயர்ஸ் நேம் ஞாபகமே வர மாட்டேங்குது. Yeah, 8-bit's messed up. I don't think they can do a lot. No vehicles to play with. And even that cover, there's a big chance the next circle's not going to be favoring it. K9 Esports. Zero. Yes, they're hurt. காண்டாவது bro. And even K9 wants to press upon the triggers. Push up even more. அவன் மேல நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சா Slowly and steadily crawling forward. என்ன அப்பல இருந்து நேடு புடிச்சிட்டு இருக்கான். Right there. ஓகே. தூக்கி போடல. அப்படியே வெஸ்ட் காப்ல நான் தலைவன். The boys on the opposite side of the spectrum now tossing out the utilities. And oh my god, that nade was really close. Almost could have threatened the needle as well, but always from the back, he actually finds a return knock. This is some brilliant stuff. Victoria Suma somehow able to flip the odds and tables. But utilities being tossed now from VS. They want to control, and they want to play for this entire fight. VS is not going to back away, but they're also getting shot at from the sidelines. It's also Autobots Esports constantly third-partying. ப்ரோ ஏதோ வந்து எஸ்பவர் சோலோ சர்வைவல் பண்ணும்போது பாருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே இந்த மேட்ச் தானா அட்மினோ திஸ் மேட்ச் ஓ அட்மினோவா PS Esportsல ஆல்பி 3 நியூ மெம்பர் எடுத்துட்டு போறாங்க ப்ரோ நாளைக்கு ரவுண்ட் 1 அவங்களுக்கு ஓகே ABC ல ஓகன் ஒரு ஸ்ட்ரீமர் இருக்காருல அவர் அதான் ABC ல ஆட மாட்டாரா ABC ஆடுறாங்கன்னு எனக்கு நீங்க ஏபி இல்ல ABC ல தான் இவங்க ஆடுறாரு நார்த் லைன பாடுதா ABC ல Backs against the wall. Juicy's not going to be able to survive. There is a smoke trail, but Juicy's done for. He sacrificed himself for his team, providing that cover fire, making sure that his teammates will be able to cross on. Admino 1v3 பண்ணுவான் காட்ட மாட்டாங்க. He can't do anything. ஒரு பலனும் இல்ல. Constant move. Juicy's going to be taking a lot of damage. He needs to expose himself and move out in the open. And Autobots Juicy just புளிஞ்சிட்டாங்க. Eventually Juicy gets confirmed, and that's going to be it for that man. But 8-bit, they're still surviving with 2 men. I'm not really sure if they are going to be troubling the scorers. They've just got 2 eliminations so far. Rapid Chaos Esports. They move out of those compounds back into the apartments right next to Mad Kings. They invite these battles. Team Autobots have been looking to find openings as well. This has been a very அந்த லாபில சத்தியமா எனக்கு ஒரே ஒரு கட்டாய் தான் வந்துச்சு. இந்த லாபில கடந்த 5 நிமிஷத்துல மட்டும் எனக்கு 3 கட்டாய் வந்துச்சு. ABC ஓகல வந்து சிசி ப்ரோ அதனால ஆட மாட்டாரு அவரு. ஆனா அவங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்ட ஒரு டீமை போடலாம். Admino get at least a few placement points for his team because otherwise Team Godlike once again the momentum is going to be shut. Everyone was happy when Godlike got those points in the previous game. But I mentioned this one thing when I was looking at the game of the backlines. The job's not done yet. They're still pretty close to be thrown down at the bottom. And that's what's happening. இந்த மேட்ச் கேனன் மச்சா கேம் பிளே ஸ்லட் நைட் செமையா ஆடுறாங்க நிஞ்சா பாயே டஃப் குடுக்குறாங்க a quick peek and that's going to be the elimination of VS from the game. ஆமா solid stuff from K9 Esports. Now they control the entire trail. Okay bro, good night. That terrain is on the K9. They've also got a solid control now. எனக்கும் தூக்கம் வருது bro. By the way, 11 eliminations on K9 Esports. Now we did not anticipate this.
Victoria Summers, I guess they were trying something out over there, potentially to move inside of Yasnaya, but they've been shut down. Look at this counter. Lobster, brilliant spray down that AK. It's been a long time we've seen this. Yeah. 7.62 Demons sing the songs of death, but now Lobster once again has been brilliant. Getting that knock, almost bring the other player down. Mad Kings, they are, of course, just surviving with one lad, and that will be in the form of Pro. The nade comes in. Mad Kings have been wiped off. Team Autobots, they still survive. Still some solid stuff. Autobots Esports. Oh, the accent. Salty-oda accent. Yappa. Necro kaduthu bayangarama irukku or accent na salty. Humor sense na obviously mansa Johnny daanpa humor sense. He's like a thief, constantly stealing the elimination points away, but at the same time he's next not scared Necro of fighting you straight next up. easy. And Knight's been getting those elimination points. He's been getting the job Necro done. 2 honest star papla. K9 Esports on the verge of pulling off a miraculous and a massive game. As 8-bit, there we go. The final man. Yara. But still Nebula Night, right. hits the deck. And now for Nebula, there's only going to be one last man standing. For K9 Esports, though, this is a major and a massive game. Nebula Nomi போயிட்டு மேல போய் பிடிச்சாப்ல. அவ்வளவுதான் நான் இந்த கேபின் உள்ள உட்கார்றேன். எல்லாம் சாவுங்க என் கண்ணு முன்னாடி தலையே காட்ட மாட்டேன்னு இருக்கான் மனுஷன். ஐடா பரத்வாஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா. But Omega misses those shots and Meno finds a way to move inside. He found himself 3 crucial points before. Hey bro, welcome to the stream bro Vamsi. Inside the top 4, so a few placement points to work around, but have a look at this. Ladies and gentlemen, please wait. ஐயோ இவரு எங்க சீனியர் பரத்வாஜ் அவரா இவரு. K9 Autobots and Team Nebula. Sorry bro. Nebula just welcome to the stream. 3v3v1, but what a standoff in between K9 and Autobots do we have in front of us? Nebula know me. The man's crawling towards the centric part. K9 Esports. Give your Insta ID. Sri_SR70. Guys, chat la போடுறேன் எல்லாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா? மறக்காம. A little bit more on the right. Come on, my man. Utilities tossed out as well, but even that's not going to be on the mark. Knight, there is someone on your right. And know me. Knight, there is someone on your right. Wow. என்ன மாதிரியான வாக்கியம்? Nomi does not have a lot of. நானே சொன்ன கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நைட் ரைட்னு. He just needs to keep himself down, and that's what the man is doing. ஐயோ குக் பண்ணி போடு bro. Actually out in the open, they shut him down. It was Omega who find the knock, but Slug in the front lines has been knocked down. It is Team Autobots. F14 என்ன plan bro? Needs to come in. It is Knight and Omega. சாப்பிட்டு keep themselves alive. ஜிம்முக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்து ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணி போட்டு யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணி ரெடி பண்ணி போட்டு லைவ் வந்து லைவ் போட்டு நைட்டு படிச்சிட்டு தூங்குறது தான் என்னோட பிளான் ப்ரோ. Skips, he's pretty much stuck in a rock and hard place. He does have the cover, but Destro is looking Skips for does a have pick the as well. cover. He does have the high grounds and has got him pinned. He needs some sort of backup, but he's going to be stuck here. Skips gets exposed, and the nade will connect. Destro gets எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இல்ல கைஸ். Raiden almost getting to find the கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இருந்தா நான் ஏன் வந்து லைவ் போட்டு இருக்க போறேன்? Raiden has to back off. கால் பேசினே இருக்க மாட்டேனா? Diving underneath though because of God's Rain's pit stop hold right now, and even Justin a very far off angle to try and pressure onto his 8-bit now. Yeah, God's Rain constantly peppering away those shots. Raiden, the man's chipped down real low. அது வந்து கைஸ் தப்பா தெரியாதீங்க, நான் வந்து ரொம்ப பின்னாடி வச்சிட்டேன் இத. Just might be what is Autobots காடல் காலி. Oh my goodness. They're so far back in the blue. They were stacking up on the meds. That's why they took long. Autobots is ready to tank that damage from the blue, but I'm pretty sure the next stage it's going to be unbearable. They cannot tank all என்னடா நண்பா சாரங்? From Henry. Yeah, this knock was beautiful. But Sarang bro. Damage is done against him. ஏலல நான் அந்த பிளேயர் இன்னும் பண்றேன். Set for 8-bit as well. It's Juicy and Raiden. உங்க இன்ஸ்டா போஸ்ட்ல உங்க சின்ன வயசு போட்டோ இருக்கும், அது ஸ்டிக்கர் போடுங்க. ஏன் இன்ஸ்டா போஸ்ட்ல என் சின்ன வயசு போட்டோ இருக்குமா? They just straight up breach through. Do not care about anyone that's camping the bridge. VS, they're whipping all the நான் shots. வச்சிருக்கேன் நான் இன்னும். This is embarrassing. VS, come on. You're not supposed to whiff shots like that. And now K9, they just flip the odds and they flip the tables. VS being absolutely embarrassed.
Thanks, Oh my bro. goodness, Ninja Boy, what a flank. And just like that, Victorious Summers, they're down for the count, I would say. And K9, they break open the defense. Omega gets knocked, but it's okay. He's going to try and go for the save. No, try to pick them up. Ayyo, nice IQ, bro. Deny this. It is now going to be a 2v1 situation. The shots are coming in. It always gets taken Left right down. acha enga thalaiva enada பண்ணுவாப்ல. The barrier with 2 players still surviving. But the zone is still far off. True Rippers, they've heard all these commotions and they are looking to try and intercept this as well. As Ninja Boy is going to try and dodge the fight, but Esperos zone irukku adu sticker add பண்றாருங்க. Definitely possibilities. 8 finishes garnered. K9 Esports now starting to feel themselves. If they do run against the players of Godlike, Manya is a little bit far away, so it's going to be proper 2-on-2 battle. And if K9 Esports is able to isolate even one duel against Godlike, that's going to make them feel even better. But no, instead they evacuate. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. They want to find and place themselves in a good and a safe spot, and as of now they do find that compound to work with. Oh boy, K9, they get to stabilize. Gonna try and protect those vehicles now. Slug is gonna look for a couple of shots onto his RCE. Spots a pix on Arjun though. Does some serious damage. But at the same time, K9, they're gonna be A-okay. Now, it all comes down towards the next zone shift as well. Smokes has been preemptively used from Slug. Looks like he will shift on towards God's Drain. The shorelines is going to be up for grabs. And this is going to be the fishes in the seas as of yet. Reapers coming from the east side. God's Drain in those compounds. Neo 3 பேர் Neo compoundல 3 பேர் openல என்ன பண்றீங்க? From every single team trying to make inside the zone. Blitz is so messed up. Oh my god, they can't do anything. Oh shit. It's a blown up hovercraft that they're using as cover. Blitz செத்தாங்கடா. It's just going to be 3 points up for Blitz grabs. அவ்வளவுதான் guys. What can Blitz do? அவ்வளவுதான். Well, they can play for placement points. That's a good thing, you know. Yeah, considering that they're inside the zone. The circle's going to move away from them now. Yeah. And the Blues already on the move. 10 bandages on Chandan, 10 bandages on Soham. Well, they're going to be taking the damage inside the water probably to hold their breath. But let's take a look at the Autobots' fight between AX on how AX got completely annihilated. They first found the first knock, goes in for the nade, and then takes down the second guy. And that was a very clean takedown from Autobots. To be honest, that was brilliant Badal. from Autobots Esports. அப்பா ஏதா பண்ணுங்கடா டேய் என்னடா நீங்க? They're going to be tanking the blue for a while. If நீங்க ஏன்டா இப்படி ஆடுறீங்க? That was some brilliant stuff from Autobots Esports. Good thinking. They were ready for this. But yeah, the only concern is that Autobots Esports, they're lacking on... Come back கொடுங்க bro, Gadal. 4 பேர் இருக்கீங்க. Momentum dinner அடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு Godlike. Extremely precise. ஒரு டீம் வந்து இந்த டீம் வந்து அப்படியே மொமெண்டம்காக டின்னர் அடிக்க போறாங்க போல. Another nade tossed out and this one, oh, it's going to be right next to Raiden. The man just ran into it. Autobots பரவாயில்லடா. From 8-bit. And it's probably going to cost them their life. எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா விளையாடுறாங்க bro இந்த சீசன். I mean இந்த வருஷம். Oh my goodness, Autobots, how are they doing this, man? Now they found the entry point. They are going to push inside the zone and they've got control of the west side. The only one stopping them is going to be God's Drain. But look at this. God's Drain is not even looking at them as well as they are focusing on the teams up top. And Gadal நல்ல பொசிஷன் புடிச்சாங்க boss. They have pushed up close and personal and they want to try and challenge God's Drain. Hiroshima Godlike, they have to be careful. They're split off. But looks like Amino is going to try and pick up and take jabs on anyone, or in this case இந்த இடத்துல இவங்க ஏன் ஃபைட்டுக்கு பாக்குறாங்க? இப்போ அவன் வந்து குத்திடுவான் எப்படி இருந்தாலும் Autobots. I just hope they don't step the boundary of being overconfident. There's a very thin line in between that. Godlike, the sideline's quite exposed, so you got to be a little bit careful. And now especially, even the smoke's popping out as well, so Godlike, it's going to be a bit of that cover. K9 Esports from the back now, looking to make that pounce as well. Slug in the vehicle. K9, they've only got Slug standing. He's going to be the only glimmer of hope left alive. Godlike taking shots against True Rippers, and keep this thing in mind, there's also going to be Blitz coming out of the water, and Manya is unaware. Blitz will have the striking advantage. Manya வந்து அந்த சைடு எட்ஜ்ல இருக்காப்ல, அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் உண்மையிலே. இல்லனா Blitz ஏறி ஈஸியா ஏறி பேக் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க இவங்க எங்கேஜ் ஆயிருக்கும்போது. True Rippers knock star opening. Manya nice. The rest of True Rippers doesn't want to commit to this, and Manya, look at this. They're blinded. They don't know Blitz is going to be coming up. Oh my god, they're already occupied. Blitz is already out. Saw him. He's got the advantage. But Godlike, they're also getting ran. What doing? Rookie mistakes. They should not have taken the fight like that. But still, Jonathan, he's able to find 2 knocks. Jelly down as well. He finds another knock, another man.
But still, the opponents, they've got the big advantage. True Rippers, they've still got more. Wow, Jonathan. Oh, yo. But True Rippers is just constantly running over the opponents. As now Keo, the man is still alive. என்னடா நடக்குது இந்த லாபில? Work out for too long. It's even Rapid Chaos. They're still around the fray. What is this entire circumstance that's happening? Oh my goodness, the fourth party just keeps coming. Manya finally spots out Blitz and they've realized they made a mistake. Blitz answered them as well. இந்த entire லாபியுமே டயர் 1 லாபி மாதிரியே இல்லையேடா. Make it to shore, but Manya, he gets sprayed down through the smoke and Keo takes him down as well. ஜாலியா விளையாடுறானுங்க bro எல்லாம் கிளாசிக் மாதிரி. கன்லே அடிச்சிருக்கலாம் அந்த பையனை. Chaos Esports finds another one. This is just an absolute all-out brawl. But eventually, Rapid Chaos Esports is the one that wins this fight. ஒரே கசகச மொசமொசன் போகுது bro இந்த group. This was probably one of the most chaotic moments we've seen so far. Started from Godlike, True Rippers eliminating Godlike, Rapid Chaos Esports coming through with the third party, a few more teams taking shots from the far fray, Blitz Esports able to cross on forward, and now Blitz, they've got the advantage. Oh my god, it can't be anyone's cup of tea. Top 4 teamsல ஒரு டீம் கூட வந்து டபுள் டிஜிட் ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் இல்ல. டபுள் டிஜிட் பாதியிலே இல்ல. ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் தான் 5 கில் எடுத்துர்க்கான். ரைட்டா. I'm surprised God's Rain let go of those compounds. Like now Blitz getting one of the best spots possible. This might be a Blitz game because எப்படி தான் Blitz வந்தான் தெரியலடா. சத்தியமா தெரியல bro இவன் எப்படி எடுத்தான்னு. Godlike should have checked the water lines but they completely forgot. And now Blitz, they get a second shot at life. மஜாவா ஆடுறாங்களே Blitz. This can be Blitz game as you mentioned. And yeah, speaking of God's Rain, a team that has been there in the same spot somehow dropped down 2 bodies. So for God's Rain, it's not a good look. Even they gotta get away with at least more finish points. This is my first time seeing a center circle oriented circle that favored the edge teams, except for God's Rain. Like every single team in this Final Four, Blitz, Rapid Chaos Esports, and also Autobots, they are 3 teams that have played edge, fought through tooth and nail, and just made it to the Final Four. True. This is such a weird game, but props to this 4 teams. I agree with IC bro. பார்த்ததிலே வந்து ஒரு மாதிரி கோளாறான கேம்னா அது இந்த கேம் தான். என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியல நம்மளுக்கும் புரியல. God's Rain somehow dropping down a man number. It's just going to sting them even more. Autobots Esports, that masterclass we saw, it was brilliant too. And now for Autobots Esports, they just want to keep their heads tucked down and wait for the next zone to pop up. If it's going to take a shift away from them, then Autobots Esports will go for the fights even more. Autobots நல்லா வந்தாங்க but 4 finishes தான் வச்சிருக்காங்க. அப்படியே 4ல பார்த்தேன். Autobots, and like you said, utility is very lacking. They're pretty much running out of smokes as well. They've got like a decent amount, like 1, maybe 4 smokes, but the vehicles are pretty much damaged as well, so they have to make all of it count. நான் bro 7th zone வந்து இந்த குரூப்ல வந்து சுத்தமா இன்டென்சிட்டியா இல்ல bro. இது ஒரு சங்கீத ஸ்வரங்கள் 4 டீம் 12 அலைவு. அவன் பாருங்க ஸ்பெக்டேட்டர் காண்டாயி வந்து ஸ்கின் எல்லாம் காட்ட ஆரம்பிக்கிறாப்ல. நல்லா இருக்குல்ல? ஸ்பெக்டேட்டருக்கு என்ன காட்டுறதுன்னு தெரியாம என்னடா வண்டியோட ஃப்ரண்ட்ல இருந்து அந்த கிராஸ் எல்லாம் வருது. Is that really a Porsche? Yeah, it is. Wow. Looks amazing, no? Time to get one, boys and girls. I know, right? Time to get one. But 2 broke, so maybe you can gift me? I could, but again, if you can't afford a Porsche in real life, it's time to get one in game. It's just significantly cheaper. So you're not that broke. So gift me in game as well. You hesitated for a bit. Anyways, moving on. Really, garden illama match bore adikudhu la. They scout out the center control, so they have a rough idea on how the center layout is going to look like compared to everybody else, which is still kind of focused on each other. So this does give Rapid Chaos Esports a little bit of advantage to work with. Hints flex பண்றீங்கப்ல bro. They are going to strike the moment Blitz and Autobots decide to take shots onto his God's Raid, who's
still hasn't really made their way outside those compounds yet. என்னடா இவனுங்க உட்காந்துட்டானுங்க 2 சோனா உட்காந்துருக்கானுங்க ப்ரோ. He just abandons that அப்பா. vehicle and falls back straight up. Toxic, he's able to thread the needle. Finds a crucial knock on Lobster. That's the big man down. Autobots Esports now getting hurt and peppered even more. God's Reign, they leave that comfort zone and move out in the open instantly. Autobots Esports too busy taking a fight against Rapid Chaos Esports, and God's Reign realized exactly that. This is going to be a tricky situation. Chandan, he may have spotted Dhruv. Needs to be a little bit careful here. Dhruv, backing out. come Yellow on. mummy suit is not going to be looking too good for cover, but looks like Chandan, he's a little bit afraid. He's going to back off as well, but seems like Autobots, the nades... ஐயோ ஆர்சி தான் மாட்ட மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல. ரால்ஃபி இப்போ ஒரு நேர்ல நாக் வெச்சே ஆகும் ப்ரோ. நைஸ். Ralphie is able to find one. வெச்சிட்டாப்ல. ஆனா இவர்தான் லாஸ்ட் மேன் இப்போ. Just one player left as God's Reign was able to chime in to help out Rapid Chaos Esports. Oh no, no nades available. Ralphie. The man does not have anything, but still the shots. They're too Whoa! early. Ralphie Shit. was able to find one, but that's all he got. Rapid Chaos Esports. பரவாயில்ல. They're நல்லா down நல்லா two men. Autobots If Blitz nice. wants, they need to pounce on top of the opportunity right now. பா ஜிடிஆர் இருக்கிற இடமே தெரியல ப்ரோ. Shut down Rapid Chaos குவைட்டா Esports. இருக்காங்க. They're down two men. Rapid Chaos Esports given enough time to go for the reset. Another man falls down. Constant problems brewing up. And Rapid Chaos Esports, they're taking too much damage. ரைட்ல இருந்து அடிச்சா லெஃப்ட்ல ரிவைவ் வாங்கிட்டு திருப்பி போய் ரைட்ல நான் குடுக்குறாங்க. என்ன பண்றது? This nade, it's going to get real up close. Toxic still there. Dhruv, he wants to fall back towards Toxic. There's a big smoke pathway being created by Rapid Chaos. This wall, it's going to protect them for a while. But for how long, that's the question. Oh my goodness, the nade, they need to find connection here. Delta is struggling to find one. He has one Molotov. But at the same time, Soham was able to get confirmation here. So it is going to be a 3v3v2 situation. Well, make that a 3v2 here. Because Delta was able to find one as well. Just like that, God. Rapid முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ ராபிட் கேஓஸ். by both Blitz and God's Reign. But now it's down to 1-on-3. This seems like an impossible clutch. Delta left in a real bad situation. God's Reign, they can't do a lot. But அந்த Delta, he நாக்கு still finds one knock. பிட்ஸ் That's all he டின்னரா. got. God's Reign got real close to that chicken dinner. இவன் But once again, செத்தா that track record. செத்துட்டான்னு நினைச்சடா நானு. God's Reign, they never win a எப்பறா game இவன் with a டின்னர் circle எடுத்தான்? on top of military base. And Wow. once again, that's what happened. It's a little bit unfortunate here for God's Reign, but Blitz given a second shot in life from the seas itself. They rise up and they conquered and take the winner chicken dinner. That was a very, very impressive game. கைஸ் ஒரு மேட்டர் தெரியுமா? ஐசிக்கு 34 வயசு ஆகுதாம் ப்ரோ. மனுஷன் எவ்வளவு யங்கா இருக்காரு. 34 வயசு ஆகுதுன்றாரு கேட்டா. Coming from Blitz as well, Yeah. but a very chaotic game in particular. I'm pretty sure obviously it's going to be coming from Blitz, right? Soham has 5 as of yet, and Nebula is pretty much the... Overall standings, K9 Esports on top of the table. 15 மேட்சுக்கு 150 பாயிண்ட். What an average. 10 பாயிண்ட் per match. செம்ம ஆவரேஜ். GDR 138, இக்போசான் 134, ஆட்டோபாட்ஸ் 111, பிரிட்ஸ் 111, RC 108, TR 101. எங்கடா இருக்கான் இந்த பையன்? கடல் என்னது 65 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. 15 மேட்சுக்கு 65 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. மேட்சுக்கு 6 பாயிண்ட் போட்டா கூட வந்து 10 மேட்சுக்கு 60 பாயிண்ட் வரணும். ஏன்னா மேட்சுக்கு வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க? 45. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான மேத்தமெட்டிக்ஸா இருக்குது. நமக்கு வேணாம் இது. ஓகேவா? ஸோ அதனால நம்ம மட்டும் போயிடலாம். காக்னிட்டிவ் லோட் அதிகமா இருக்கு இந்த மேட்ச்ல. அதனால நமக்கு இது தேவையில்ல. ஸோ கமான் கைஸ், ஓகே ரைட்டு. அப்படியே வந்து அப்போ இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சுக்கலாம். 1000 வியூஸ் போயிடுச்சு. சூப்பர். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கைஸ். ஸோ சிம்பா கேமிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் 5 Arab Emirate dollars, bro. And Cabbage Boy, thanks for the membership. Ash OP, thanks for the membership. நாளை காலை புது ஷார்ட்ஸ் இறக்கப்படும். எல்லாரும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா? ஸோ நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then this is Sri signing off. And each group எவ்வளோ மேட்ச் ப்ரோ? ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் கிரைண்டில் 24 மேட்ச். குவாலிஃபையிங் ரவுண்ட்ஸ் ரவுண்ட் 1, ரவுண்ட் 2, ரவுண்ட் 3, ரவுண்ட் 4 இதெல்லாம் 6 மேட்ச். முதல் நாள் 3 மேட்ச், ரெண்டாவது நாள் 3 மேட்ச். அந்த ஃபார்மேட்ல நடக்கும் ப்ரோ. ஓகேவா? ரைடர் ஓகே ரைட் கைஸ். வினோஸ் பிளேஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கரெக்ட்டா லைவ் முடிக்கும் போது வரீங்க. எனிவே கைஸ், லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் தி பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க.
அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகேவா? நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, this is Sri signing off from this live streaming. Thank you. Take care. Bye bye. Peace out and good night, guys. Okay? Peace out.